ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟು ವೇದಾಂತು ಕರ್ನಾಟಕ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಸಾರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಎಕ್ಸಾಮ್ 3ಗೆ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬಯಾಲಜಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಟು ಡೂ ಅ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ ಟು ದ ಡೇ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಆಡಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸಿ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಆಡಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಸಿಬಲ್. ಬೇಗ ಕಮನ್, ಸುನೀತಾ, ಬೀಸ್ಟ್ ಬಾಯ್, ಪಲ್ಲವಿ, ಡ್ಯಾನಿಯಲ್, ಹರಿಹರ್, ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿ. Audible, visible, everything is perfect. Yes. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಚಾನಲಲ್ಲಿ. 3 marks 2 marks ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನೂ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಆ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ನ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಪಲ್ಲವಿ, ಈಸ್ ಮೈ ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಗ್ಲಾಸಸ್ ಹಾಕೋಣ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಣ್ಣು ನೋವುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಡೇ. ಓಕೆ ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫುಲ್ ಚಾಪ್ಟರು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಸ್ ಮಚ್ ಎಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗೋಣ, so that the lecture won't be too long also. Okay, so structure of flowering. So sexual reproduction in flowering plants ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವೆರಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದು ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್, the purpose is that the plants are doing this because they want to form ultimately the fruits and seeds, right? That is the final destination. ಆ ಫೈನಲ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಜೆನಿಸಿಸ್, ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಜೆನಿಸಿಸ್, ಆಮೇಲೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೀವು ಓದ್ತೀರಾ. ಏನದು? ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, all these notes will be available on Vedantu Karnataka Telegram channel, link description box ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್? ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಇದೇ 3 events. So if pre-fertilization has to take place, students, we need to have the flower, right? We need to have the flower that is going to be present. Okay, flower should be there. So on this, what is going to be there? We start with ovary, style, stigma. Okay, ella ulta draw ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So this is your ovary, style and stigma. Ovary, style and stigma ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡಕ್ ಆಗ್ಬೋದು anther with filament and style. Okay, with filament and style. So same here, 5 ಇರ್ಬೋದು, 4 ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಪೆಟಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪೆಟಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಫ್ಲವರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫ್ಲವರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ petals. Okay, ಎಲ್ಲರೂ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಬೇಗ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೆಟಲ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಡ್ರೀಶಿಯಮ್ ಅಂಡ್ ಗೈನೀಶಿಯಮ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೆಪಲ್ಸ್, ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Okay, like this sepals will be there. Okay, so if I have to label it, this is going to be the thalamus. Okay, this is going to be the place that you hold and give the flower, which is the pedicel. Okay, this is going to be obviously the petal, which is going to come into the world called corolla. Okay, corolla. Then this is going to be your filament. Filament, ಇದೇನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೈಲೋಬ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನಾನು ಓದಿಸಿದ್ದೀನಿ ಆಂಥರ್. ಓಕೆ, ಆಂಥರ್, ಪೆಟಲ್, ಕೊರೋಲಾ. ಸೊ ಈ ಸೈಡ್ ಬರೋಣ. ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು, ಸೊ ಈ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಆಂಥರ್ನ ನಮಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೇ ಸ್ಟೇಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಮನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಯೋರ್ ವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಂಡ್ರೀಶಿಯಮ್. ಓಕೆ, ಆಂಡ್ರೀಶಿಯಮ್.
which is the most essential part of the flower. Why? Because they are going to help in the formation of the male gamete. Okay, clear? Yes. Gopika Ma'am, English also. Okay, first you people stop talking in the chat box. Okay, so that we can have a easy smooth class. Quickly attendance mark ಮಾಡಿ. Beast boy target haki. Bega target haki class alli. Okay, so that we can together call andretium. Okay, now here students ee one video saaku nim biology entire revision ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಇದಾಮೇಲೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ 3 ನಿಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಯೋರ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಡ್ರಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಸೇ ಇಲ್ಲ. This is going to be your stigma, where the pollen grains are going to land. Okay, this is going to be your style, and this is going to be the ovary. Ovary olagade enirutte, ovary olagade they will be inside it. It's going to be the ovules. Okay, ovules going to be there. Okay, so that is also one of the most important parts of your ovule. Got it? Stigma, style, ovary and ovule is going to be there. Now this completely makes your gynoecium. So in label madak there's no place. Okay, there's no place to label. So you keep it here, like just write it here. Okay, ma'am nan pass agtini. Very good. Okay, so stigma, style, ovary, ovule together forms your gynoecium, which is the female part. Okay, which is the female part. So pre-fertilization, fertilization, post-fertilization. So ivaga this is the main flower. Okay, flower alli nimage mainly ಏನು ಓದಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ essential part ಓದಬೇಕು. So that means flower alli there are two essential parts. Okay, two essential parts and one non-essential part. Okay, one essential and non-essential part. Essential ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ andretium ಮತ್ತೆ gynoecium. Okay, andretium forms the male and gynoecium is the female. Okay, female part. Andretium, gynoecium. Okay, non-essential ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು students petals ಅಲ್ವಾ. So corolla ಆಮೇಲೆ calyx. Calyx ಎಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಮ್ಯಾಮ್? The sepal. Okay, this is sepal. The sepal will come under calyx. So this is your flower. Okay, now let's learn the main part, that is your microsporogenesis and structure of anther. Okay, structure of anther. So you'll notice students, so nim anther bandbit bilobed, lobe number 1, lobe number 2. So anther bandbit bilobe, tetrasporangiate. So microsporangium 4 irutte, 1 2 3 4. Okay, and these will be in a let's say like a vacuum, like a space called as your thecus. That's why we call this dithecus. Okay, and they are tetragonal in shape. So illinda hing draw ಮಾಡಿದ್ರೆ tetragonal shape ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ NCERT ಅಲ್ಲಿ. ಥಾಲಮಸ್ ಇಂದ this filament and anther is at what distance? So from thalamus, this you should understand, from the thalamus filament is in the proximal end. Proximal end ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಲ್ವಾ. ನಾನು ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಟಲ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಎಂಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಫಾರರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟಲ್ ಎಂಡ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಸ್ಟೇಮನ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಆಂಡ್ರಿಶಿಯಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವಾಗ ನಾನು ಆಂತರ್ನ ಈ ತರ ಡೈಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಷನ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಡೈಸೆಕ್ಟೆಡ್ ನನಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ. ಈ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟನ್ ನೋಟ್ಸ್. ನಿಮಗಿದೆಲ್ಲ ವೇದಾಂತು ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಗೋಪಿಕಾ ಬಯಾಲಜಿ ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಲು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ 2 ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ. ಈ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದಿಸ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as sporogenous tissue. What is this sporogenous tissue going to do? They are going to ultimately form the pollen mother cell. That means they can ultimately form your microspore mother cell. So we can ultimately form the male gamete. See, goal simple.
ಮೇಲ್ ಗೇಮೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಫೀಮೇಲ್ ಗೇಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ the sporogenous tissues are going to be present in the center. Now ಇದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ there is going to be your 4 layers. What are the layers? Epidermis, endothelium, middle layer ಮತ್ತೆ tapetum. In this epidermis, endothelium ಮತ್ತೆ middle layer is going to help with dehiscence and protection. Dehiscence ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಂಥರ್ ಈ ತರ ಇರೋದು ಅಲ್ವಾ, ಇದೊಳಗಡೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇದೆ. ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಆಂಥರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಬ್ರೇಕ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಗೆ ನಾವು ಡೆಹಿಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಮೂರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆಹಿಸೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ವಾ ಈ ಟಪೀಟಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ವಿತ್ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್. Tapetum helps with nourishment. Okay, clear to all of you? Epidermis, endothelium, middle layer, protection and dehiscence. Now the sporogenous tissue which is present in the center will help in the formation of the pollen mother cell or the microspore mother cell. Okay, pollen mother cell or the microspore mother cell. Then clear to all of you? Now look here, microsporogenesis in the question barutte, so please listen to me carefully. Is sporogenous tissue which is in the center alva, that will undergo again meiosis division and they will help in the formation of microspore mother cell or pollen mother cell. Mother cell andre in students, they have to undergo division to finally form the zygote alva. So illi microspore mother cell will undergo meiosis. A meiosis admele we are going to get microspore tetrad. Okay, microspore tetrad. A microspore tetrad ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ದಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್. ಫಾರ್ ನೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಫಾರ್ PUC syllabus it's not required. So we will break open that microspore tetrad and ultimately we will be, each of the microspore tetrad can form the pollen grain. Pollen grain ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ? ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್. ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಶೇಪ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಈ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಔಟರ್ ಕವರಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ನರ್ ಕವರಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಟೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ MCQ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸೈನ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೈನ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್? ಸ್ಪೋರೋಪಾಲಿನಿನ್. ಎಕ್ಸೈನ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರೋಪಾಲಿನಿನ್. ಇಂಟೈನ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಅಂಡ್ ಪೆಕ್ಟಿನ್. ಇಂಟೈನ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಅಂಡ್ ಪೆಕ್ಟಿನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ exine, intine. Okay, and this is generative cell, this is the vegetative cell. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫುಡ್ ರಿಸರ್ವ್ for the growing, to give it to the generative cell, because generative cell inside only your male gamete is going to be there. So what is going to happen? This vegetative cell will give all the nutrition for the generative cell. So that is why vegetative cell is bigger, generative cell is smaller. Clear to all of you? Yes or no? So the pollen grain, students, it is the male gametophyte. Okay, it's the male gametophyte. Clear? Now moving forward about megasporogenesis. Megasporogenesis andre ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇವಾಗ ಮೇಲ್ ಗೆಮಿಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮಿಟ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮಿಟ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ, ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಓವರಿ, ಇದೊಳಗಡೆ ಓವ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಓವ್ಯೂಲ್ ನ ನಾವೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will be able to notice that the ovule is like this, where you have a place where the funicle. So nodi students, labeling nodi, ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ಯೂನಿಕಲ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲರ್ ಎಂಡ್ ವೇರ್ ದ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲರ್ ಎಂಡ್, ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲರ್ ಎಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೋರ್ ಚಲಾಸಲ್ ಎಂಡ್. ಓಕೆ, chalazal end. So opposite to micropylar end will be chalazal end. Now look here, there are protective coverings which are called as inner integument and outer integument, which will later form testa and tegmen of the seed. Okay, now ide eradu bandbit protection madutte students, and look here, in the middle you have one whole cells going on, that is called as your nucleus cells, which in one nucleus cell will be like, hey bro, I will become the megaspore mother cell, I will be able to do the formation of the megaspore. So from there one cell will become the megaspore mother cell, and the division is going to continue to form your entire embryo sac. So one ನಿಮಿಷ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅದೆಲ್ಲೋಯ್ತು ಫ್ಲೋ, ಅದು ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸಿ, so that megaspore mother cell will undergo meiosis and it will form 4 megaspore tetrad. Okay, megaspore tetrad formation ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ 3 ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ 1 will go forward. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 4 people are there, no, all 3 are sitting and talking, that only one person will pass, like that only.
Okay, so here you see 4 are there. In this, the 3 are going to degenerate and only 1 will be able to continue the development. After development ಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ monosporic development ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವಾಗ that 1 is going to be present where in the chalaza end. Okay, now that 1 becomes functional, that will undergo 1 nucleated, 2, 4, 8 nucleated stage, and ultimately we will be able to see the embryo sac. So ಆ 8 cell stage ilva, ಆ 8 cell, so 7 cell 8 nucleated embryo sac move ಆಗುತ್ತೆ. That means these people are going to move to the polar, okay, to both of the ends, and they are going to form antipodals and synergids. These 3 are going to be antipodals which are present in the chalaza end. So that's why I told you AC. Remember AC, okay, antipodal cells in the chalaza end, okay, and here you will have synergids, okay, AC, CS, that is chalaza end, you will have synergids, okay. So synergids are going to be there, and on top of that egg apparatus, egg is going to be there. Idanna ottige sesi ನಾವು ಅದನ್ನ egg apparatus ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. In the middle, students, namagon special nuclei will be there which is called the polar nuclei, okay, polar nuclei. Now let me go back to viability. Okay, now students, we form the pollen grains ಅಲ್ವಾ. ಈ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ OTP ಇಲ್ವಾ, OTP ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. OTP ವಿಲ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಒನ್ OTP ವಿಲ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ ಹೌ ಲಾಂಗ್? ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. Ten minutes, 5 minutes, okay, sometime 2 minutes ಅಲ್ವಾ? ಸೇಮ್ ಆ ಥರಾನೇ OTP ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಥರಾನೇ ನಮ್ಮ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ it has to immediately go and land on a stigma. So there is a time period at which this stigma, it has to go and land on the stigma. So that is called as the viability. That means the pollen grains, the time period for it to go and land on the stigma and start its growth. Otherwise, it is going to be useless. So that is called as its viability. So different species will have different viability. ಇಲ್ಲಿ 2 example ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. See, ability of the pollen grain to germinate on the stigma within a certain period of time, and cereal cell, that is rice and wheat, 30 minutes ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ students. Members like Rosaceae family, that is Rosaceae, Solanaceae and Leguminaceae family, for months the viability is going to be there. Okay, now viability, yes, expiry date. Now OTP expiry date also is there, but it also depends on, is it from the bank, is it from Zomato, is it from Swiggy anta irutte alva. ಆ ಥರನೇ it depends on temperature, humidity, and students, see, some of the farmers will be like, ma'am, what are you saying, that how if 30 minutes this viability is going to go, how will I do cultivation every single year? So adik ನಾವು cryo preservation ಮಾಡ್ತೀವಿ. That means where we are going to preserve this pollen grains, okay. So ಅದನ್ನ ನಾವು cryo preservation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, where we do minus 196 degrees Celsius in liquid nitrogen, okay. This process is called cryo preservation. Cryo preservation, okay, understood? Okay, megasporogenesis understood. Now pollination, transfer of pollen from anther to stigma. So pollination ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 categories ಇದೆ, self pollination and cross pollination. Self pollination students, first ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು autogamy. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಆಟೋ ಮೋಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್, ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ವಾ. ಆ ತರಾನೇ autogamy ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋಡ್, ರೈಟ್, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಗಿಯಟ್ನೋಗ್ಯಾಮಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ಬಟ್ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಗೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್, ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಝೀನೋಗ್ಯಾಮಿ. Okay, xenogamy, understood? Yes. Now look here, autogamy means from anther to stigma of the same flower. Geitonogamy means from one flower to another flower of the same plant. And obviously students, here genetic variation is comparatively not existing at all, because ಇವಾಗ ನೀವು the family ಒಳಗಡೆನೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ there is very less chances that variation happens, okay, because everyone are going to be related to each other and they'll all have this kind of the same genes and genetic disorders running in the family. So there will not be a lot of difference, okay. That is the same thing that is happening here also, okay. There will be no genetic variation. Now autogamy, 2 types of flowers ಇದೆ, chasmogamous flower ಮತ್ತೆ clistogamous flowers.
ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ, ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಟು ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ದಮ್. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ autogamy itself, where they will not open. Chasmogamous flower means, students, they will be open, they will have exposed stigma and anther. Okay, now example banbit COVID, you can remember Commelina, oxalis and voila. Now agents of pollination, ma'am, pollen grains how will they reach on the stigma? ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಬಯೋಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ abiotic. ಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ obviously with the help of insects. abiotic ಅಂದ್ರೆ wind ಮತ್ತೆ water. Okay, wind ಮತ್ತೆ water. Now very important, outbreeding devices. Directly our 4 marks ಈ question ಕೇಳಬಹುದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 3 marks or 5 marks they can ask you. What is outbreeding devices? So continuously self-pollination madadmele the plants will go through something called as inbreeding depression. Now what is inbreeding depression? Ivaga neevu room ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಮಲ್ಕೊಂತೀರಾ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, you do not go outside, you do not you're not connected with anyone. Obviously in this scenario you're going to have obviously depression only. What else will you have? Will you have impression? No, you will have depression. So same way, if the plant goes through continuous self pollination, the plant will go through inbreeding depression. Ee inbreeding depression na avoid madbekandre the plants itself have a method which is called as outbreeding devices. Andre avara plant na force madutte cross pollination madbekanta. Why? Because so that we can have genetic variation. Okay, so ill nodi students, self pollination continues, inbreeding depression, so that will be protected by outbreeding devices. First ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, change positioning of anther and stigma. So normally anther ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಕೆಳಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ pollen grains ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಲೆಂತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಂಥರ್ಸ್ಗೆ ಈ ತರ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಒಂದ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಇದ್ರೆ, ಮೇಲ್ ಇದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, now different time of maturation of stigma and anther. ಇವಾಗ anther first mature ಆದ್ರೆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾದಲ್ಲಿ ರಿಸೆಪ್ಟಿವಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಚೂರ್ ಆದ್ರೆ ಆಂಥರ್ ಅಲ್ಲಿ if the pollen grains fall on the stigma will not accept. So maturity they will change. Now self incompatibility, ನಮ್ self pollen ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ ಅದು self incompatibility. Same pollens are going to fall on the stigma is going to reject them. Okay, stigma is going to reject them. Understood? That is the different methods. Okay, now artificial hybridization, students, it is a method where the farmers do this technique so that they can get the desired pollen grains. Okay, they can get the desired pollen grains. Now desired pollen grains we cannot get if the plant is going to do by itself pollination. For that we have to take some initiative. What is the initiative? See, emasculation, desired pollen will be allowed to land on the stigma. That means where the anther, the pollen grains will fall in the stigma. Now for that what we have to do, we have to make sure that we remove the anther. ಅಲ್ವಾ, ಇವಾಗ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಹೆಂಗ ಆಗೋದು, ಆಂಥರ್ ಇಂದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಆಂಥರ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. So first the farmer is going to remove the anther from the the plant, and they are going to bag it with a butter paper or a plastic cover. They are going to bag it. Adamele they will put the desired pollen. They'll put the desired pollen on the stigma, and then they will do rebagging. So emasculation banbitu where you are removing the anther with the help of forceps. Bagging banbitu we are closing the stigma after removing the anther so that we can avoid any unnecessary pollen grains from falling on it. Okay, clear to all of you? Yes. Now double fertilization, students, if you people are going to continue talking like this, I will not take any more classes for exam 3. Today will be my last class for exam 3. Understood? If you're not going to respect the teacher who is standing here and teaching, and you want to ask uta aita, breakfast aita, then you can leave the class or I will stop the class. You decide, me or you. Come on, tell me. Do you want any more exam 3 class? Because no channels are going to do exam 3 class. Now adanna kashta patti ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, because first of all it's very difficult to collect questions from PUC and do it. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ಮೇಲೆ we are doing revision for you people. But ನಿಮಗೆ ಆ ತರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟು ಇಲ್ಲ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಐ saw this in chemistry class, I saw this in physics class, I saw this in biology class, and to a limit we can accept it, students. Okay, so if you want the class, you will keep quiet in the chat box and listen to me and respond to me. If you're not an exam 3 student, you can leave the class. This is only for students who really want to pass and this is their last attempt.
Just imagine from their shoes. Our last attempt idu amele our 1 year waste agutte, and it's such an insult because after 3 attempts if you're not able to pass an exam, nim family nu kelutte like you're not capable anta ಅವರು openly keltare. Yeah, students, for which exam you will get 3 chances? CBSE students don't have that option. ICC students don't have that option. You have that option. So you're just wasting, and you're making other people also not listen to the class. Okay, so if you are serious, you be in my class or else you leave my class. I'm very strict about this. I know it's online, nimage enadru madbodu, but even I can make sure that the chat box is off. Nanagu enadru madbekandre madbodu, but I'm not doing it. Students, like I'm standing here, I'm teaching you people, ee notes madak I haven't slept yesterday night. So idella madbit il bara time ಅಲ್ಲಿ nim respect ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ obviously ಎಲ್ಲ teachers ಗೂ feel ಆಗುತ್ತೆ. So try to be little more. I've told you people this before also. This channel is for Karnataka students and we will have an impression on the Karnataka students. So don't spoil that. Okay? Yes. So look here, double fertilization. Double fertilization andre ella situation allu double fertilization agalla. Mostly it happens when the angiosperms are 3 cell. That is 2 cell stage andre end students, 1 generative cell matte 1 vegetative cell irutte. 1 GC matte 1 VC. Alva, 1 generative cell, 1 vegetative cell. Now this is a 2 celled stage. Okay, 1 male gamete will be there inside this. Okay, 1 mg will be there. Okay, 1 mg. Now 3 cell stage means 2 generative cells, 2 GC and 1 VC will be there. Okay, so this is going to be 3 celled stage. That means here we are going to have 2 mg, 2 male gametes. So in this 3 cell stage, there is going to be double fertilization. In this 3 cell stage, what is going to be there? Double fertilization is going to be there. So adenadu double fertilization andre 1 male gamete bandbit egg jothe fuse madutte. That is called as zygote. Correct. Normally male gamete will fuse with the egg. Okay, sperm will fuse with the egg. Same thing happens. No, so 1 male gamete will fuse with the egg and that will ultimately form zygote. Correct. Second scenario enandre 1 male gamete will fuse with the polar nuclei. All of you remember this 2 polar nuclei. It will fuse with the polar nuclei and it will form primary endosperm nucleus. Primary endosperm nucleus or the endosperm. Why this endosperm is necessary? This endosperm is necessary to provide the nourishment for the growing zygote. Okay, so normal scenario that is under 2 cell stage only one thing will happen, syngamy. 1 male gamete fuses with 1 egg and it will form a zygote. That is called as syngamy. Okay, second scenario enandre students, 1 male gamete ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು polar nuclei ಜೊತೆ fuse ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನಾವು triple fusion ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Why triple fusion? Because ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ male gamete ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು N, polar nuclei ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 nucleus ಅಲ್ವಾ, 2N. So ಅದು ultimately ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? 3N. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, triple fusion. Clear to all of you? Yes or no? So syngamy plus triple fusion is together called double fertilization. Okay, double fertilization. So that is your fertilization for all of you. Okay, now here if you talk about the seed, okay, we talk about the seed students. What is that? So your ivaga normal seed atre there will be 2 cotyledons, epicotyle, plumule, hypocotyle, radical. So idinda question barutte. If nucellus is persistent, andre if nucellus is going to remain, where is nucellus from? There you remember one cell, nucellus, who told that I'll become the megasperm mother cell, I can do all of that. That is called as the nucellus. If the nucellus is persistent, that we call it as perisperm. What will we call it as? Perisperm. Example banbit big boss house anta. Remember BB house. Okay, B for black pepper, B for beet. So remember BB house. Okay. Now 2 types of seeds are there, albuminous and ex-albuminous. Albuminous and they retain some amount of endosperm. So basically endosperm is there means it is very clear that that endosperm is going to provide nutrition to the growing zygote. But zygote will utilize all the nutrition in some scenarios. In some scenarios, zygote will be like, let the endosperm little be there. I will keep a little balance. So that way, if they are going to retain some amount of endosperm, we call it albuminous seed.
If they are not going to retain any endosperm, we call it non-albuminous seed. So albuminous seed example banbit cafe coffee day. Ellargu cafe coffee day gotalva. So C for castor, C for coconut. So remember cafe coffee day, okay? Or you can remember CCD, C for castor, C for coconut. No endosperm andre students, ella endosperm do full nutrition or utilize madidare. So adike now PUBG anta you can remember. P for pea, B for beans, G for groundnut. So for everything I have given you trick also. So you can remember the examples very, very easily. Okay, done? Yes. Now, last few definition kelbodu to like for 1 mark or 2 mark. Parthenocarpy, fruit without fertilization. So what is parthenocarpy? Fruit without fertilization. Example banbit banana. Apomixis andre in students, seed without fertilization, that is called as citrus and mango. So one is fruit without fertilization, innone banbit seed without fertilization. Last banbit polyembryony. Andre polyembryony. Poly means many, embryony means embryo. Occurrence of more than one embryo is called as polyembryony. Examples citrus fruit. So the ಎರಡು citrus fruit examples, idon banana. Okay na? So that is your entire sexual reproduction in flowering plants. Now I'll teach you. Okay? Yes. Reproductive health. Okay? Reproductive health. Reproductive health alli main ನಿಮಗೆ question ಬರೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ. ಓಕೆ, ನಾನ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ IUDs ಇಂದ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್. ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೌ ಡಿಡ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಓವರ್ ಟೈಮ್? ಬಿಫೋರ್ ಇಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಸಡನ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಎಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ರೀಸನ್ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ಇವಾಗ ನಿಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ರೋಡಲ್ಲೂ, ಓಕೆ, ಎಸ್, ಎಲ್ಲಾ ರೋಡಲ್ಲೂ ದೇರ್ ಇಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್. There is, proper, healthcare centers. Government hospitals ಇದೆ, private firms ಇದೆ. So, ಯಾವ ತರ ಡಿಸೀಸ್ ಇದ್ರೇನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ high-tech, treatment ಇದೆ. So, because of that, obviously, population, like death rate has decreased. Alva. So, increased health facilities is one of the reasons why population has increased, and better living conditions. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಫುಡ್, ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಇದೆ, ಜೆಪ್ಟೋ ಇದೆ, 5 minutes 10 minutes ಮೇ ಅವ್ರು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೋ ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲಬಲ್. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್. ದೆನ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಇನ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಮತ್ತೆ ಪೆಟರ್ನಲ್. ಓಕೆ, ಮೆಟರ್ನಲ್ ಮತ್ತೆ ಪೆಟರ್ನಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Maternal and paternal, students, you have to remember. Okay, maternal and paternal means mother, like the, before delivery time alli enagta ittu, there is a lady called midwife. Andre they will come, okay, they will come and they used to do the delivery at home without any, any equipments, no extra blood supply. If there is a bleeding, ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂತ. So in that situation, they used to come and they used to do the delivery. So ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ obviously mother ಮತ್ತೆ child health ಅಷ್ಟು it was not taken care that well. So there was chances where the mother used to, go to a critical condition, or the child used to go to critical condition. And if you talk to a grandparents or great grandparents, story, they will tell you that I had 13 kids, 6 of them were alive, 6 of them died. It used to be something very casual that time, because obviously clinics and hospitals used to be at a very, very far distance, and there were not enough doctors back then. Okay, because aa tara on facility kodak, no one was financially well to do. Okay, so because of that, maternal and paternal infant mortality rate used to increase. Now increase in the number of people in the reproductive age. Okay, more people are in their reproducible age. So these are the 3 reasons. Okay, yes, clear? Now students, idunda like from this topic also a lot of questions keep coming. What is IUDs? Okay, IUDs are, they are inserted by doctors or nurses in the uterus through the vagina. They increase phagocytosis of sperm. Okay,
So they basically, what are these? These are contraceptive methods. Contraceptive methods are methods where we are going to stop the fertilization from happening. Andre sperm ಮತ್ತೆ egg meet ಮಾಡಬಾರ್ದು. So to avoid that we do these methods, right? So phagocytosis of sperm. So types of IUDs ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು first ನಿಮಗೆ ಏನಿದೆ, non-mediated IUD. Non-mediated IUD, they retard sperm motility, also have spermicidal effect. Okay, they will stop the sperm movement they will stop. Example, Lippi's loop. So example tumma important nimige. Okay, every year one or the other question comes from these topics. Clear? All of you understood? Yes ma'am. Okay, very nice, very nice. One second. Okay, yes. Done. Okay, I hope all of you are marking your attendance as well. So copper releasing IUD students, obviously they are going to release copper ions suppress the motility and their movement. Okay, and fertilizing capacity, obviously the ability for them to fertilize. So fertilizing capacity reduce ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ any type of questions ಬರ್ಬೋದು, match the following 1 mark statements ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು. So please be careful and try to answer properly, because now I'm telling you that is very important. CUT, CU7 and multi-load 375, more examples of copper. Okay, more examples of copper releasing IUDs. Matte hormone releasing IUD students, they make the uterus, okay, they make the uterus unsuitable for implantation. Tumba important. Hormone releasing IUDs, copper releasing IUDs, they work very differently. Okay, copper releasing IUDs, non-mediated IUDs ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು they will retard the sperm motility movement ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ they will stop. But ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ IUD ಬಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದ ಯೂಟ್ರಸ್ ಅನ್ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ಸರ್ವೈಕ್ಸ್ hostile to the sperm. Okay, it will not allow the sperm to be happy. Okay, it will be like, no, I'm not going to let you to be happy. So example ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು progesterate ಮತ್ತೆ LNG20. Progesterate ಮತ್ತೆ LNG20. Okay, so these are the most important. ಈ notes ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ವೇದಾಂತು ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್. Okay, ವೇದಾಂತು Karnataka Telegram channel ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Just search Vedantu Karnataka Telegram. Okay, and if you want more biology notes, you can follow me on my Telegram, that is Gopika Biology Official. Okay, these are the 2 Telegram channels where you will be getting the notes. Clear? Genetics notes to share ಮಾಡ್ತೀನಿ. Many of you were asking me genetics notes, that also will be shared to you people. Okay, in ನೋಡಿ students, it is the, so what is this assisted reproductive technology? idindanu lot of questions come every single year. It is the inability, ಅಂದ್ರೆ two couples, okay, 2 couples are not able to conceive, they are not able to get pregnant. So ಆ time ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ, which is called as assisted reproductive technology. ಏನದು assisted reproductive technology, which is called your ART technology. Okay, one minute. So it is the inability to conceive or produce children even after 2 years of unprotected sexual cohabitation. And then after 2 years of unprotected sexual intercourse, these couples are not able to get pregnant. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ IVF. ನೀವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ IVF ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. What is that? In vitro fertilization. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ 2 ಕಪಲ್ಸ್ಗೂ
they're not able to have a baby. So our obviously artificial technology ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು artificial way of doing it. ಅಂದ್ರೆ artificial way ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ help, because this could be because of physical or any hormonal differences in both of them. See, for some women the fallopian tube will be too narrow. In some men the sperm count will be very less. In some people, because of the age, the ova will not be, the ova production will reduce. So ಅದರ ತುಂಬಾ scenarios ಇದೆ. So ಈ scenarios ಗೆಲ್ಲ help ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮಗೆ assisted reproductive technology ಇದೆ, which is called the ART technology. So first ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು in vitro fertilization. So in vitro fertilization ಅಂದ್ರೆ IVF or test tube baby program. So in this method, the ova from the wife or the donor and the sperm from the husband are collected and induced. Okay, ಇದು lab ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Sperm, they take the sperm from the donor X, okay, they take the ova from Y, okay, and they allow the fertilization. They allow fertilization, alva. So if fertilization ella agutte students, this whole thing will be done inside a lab. Okay, this whole thing will be done inside a lab. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ in vitro ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. In vitro ಅಂದ್ರೆ inside, like outside the body. Okay, so this will all happen inside the lab, and after the zygote formation, okay, after the zygote formation, this will be allowed inside the female's body. Okay, it will be put back into the female's body. Okay, so you'll nodi, under stimulated condition in the laboratory, this is followed by embryo transfer. Embryo na, so more than zygote, I would use the word embryo. So that embryo can be transferred back to the female. Okay, back to the female. Now embryo transfer can be two types, okay, depending on people to people, couple to couple, it will be different. Zygote intrafallopian transfer, students, this is transfer of zygote or early embryo with up to 8 blastomere stage, okay, into the fallopian tube. So see, from the name only you will understand, zygote intrafallopian transfer. Zygote na fallopian tube transfer ಮಾಡೋ technique. ಇದರಲ್ಲಿ up to 8 blastomere stage, blastomeres only we can be able to transfer this. Okay, now intrauterine transfer, what is it? Intrauterine transfer, that is transfer of embryo with, okay, with more than 8 blastomeres into the uterus. Okay, 8 blastomeres into the uterus. So intrauterine transfer, transfer of embryo with more than 8 blastomere. So idalli two important things is up to 8 blastomere. Students, ee chapter in the question bandre idu matte IUD in the question barutte. Okay, up to 8 blastomere, you are going to do ZIFT. Okay, zygote intrafallopian transfer. If it is more than 8, more than 8 blastomere, you are going to do IUT. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಈಸಿ ಬಿಸಿ ಇದು, ಹೆಸರಿಂದಾನೇ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ವಿವೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಇನ್ ವಿವೋ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಬಾಡಿ, ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, is also used for such transfer to assist those females who cannot conceive. Now gamete intrafallopian transfer, that is gift. Okay, gamete intrafallopian transfer, gift, transfer of an ovum from a donor into the fallopian tube of another female. Okay, so transfer of what? Transfer of an ovum from a donor into the fallopian tube. Students, fallopian tube of another female who cannot produce ovum but can provide the suitable environment. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ surrogacy ಅಂದ್ರೆ ovum and sperm will be taken up by another from the actual parents, and that will be that embryo will be inside another female who can provide the environment for that. Okay, so but can provide suitable environment. So simple ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, exo, okay, ಮತ್ತೆ y, ಇದು husband, ಇದು wife. So husband ಇಂದ ನಾವು sperm ಎತ್ಕೊಂತೀವಿ, ವೈಫ್ ಇಂದ ನಾವು ಎಗ್ ಎತ್ಕೊಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಓಕೆ, ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್. ಓಕೆ, ಟು ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್. Okay, so this is a pregnant woman. So here to Z.
We are transferring the embryo to Z. So here understand, this person can only provide the environment, okay, but not form the ovum. Okay, ovum they cannot form. But here this person can form the ovum but cannot provide the environment. Clear? Yes or no? Okay. Yes. Now, yes. So that is the gamete intrafallopian transfer who cannot produce ovum but can provide suitable environment. Next one bit, intracytoplasmic sperm injection. It is the laboratory procedure in which the single sperm is injected directly into the egg. Students, normally sperm travel madbit egg jote combine agutte, but kela case alli sperm low count irbodu. So because of that was not possible. So what we will do, with the help of an injection, okay, with the help of an injection, we will put the sperm into the egg, okay, cytoplasm of the egg. That is called as ICSI. Now, artificial insemination, the semen collected from the husband or donor is artificially introduced into the vagina or the uterus of the female, okay. So that is called as artificial insemination into the uterus, which is called as intrauterine insemination, okay, intrauterine insemination. This technique is useful for male partner having inability, okay, to inseminate to the female. Low sperm count. Andre low sperm count in the transfer agalla. So adik now directly a sperm etkondo vagina illa uterus olagade we will be adding. That is called as artificial insemination. Clear to all of you? Next to molecular basis of inheritance. That's ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ chapter. ನಮಗೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ಬರೋಣ. So we can do before that. Before that, ನಮಗೆ evolution ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. Okay, molecular basis after some time we'll do. Okay, yes. First one bit, Big Bang theory. Okay, Big Bang theory ಬಗ್ಗೆ sometimes they ask question. So Big Bang theory states that universe. Okay, so illo universe ಹೆಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದು ಅದ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Big Bang theory states that universe originated. So students, according to your new NCERT, this is 13.8, okay, so 13.8 billion years ago by a single huge explosion. So they are telling that Big Bang theory is stating that one big huge explosion happened, okay, huge explosion happened that is unimaginable in physical terms, and this led to expansion, okay, and that led to cooling down. Okay, by now you know all of this. Okay, cooling down then led to the formation of gases, and this gas is condensed. Okay, this gas is condensed with gravity, okay, and formed galaxies. Okay, galaxies. That's it. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಏನು explanation ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. Earth was formed around 4.5 billion years ago. There was no atmosphere. Okay, there was no atmosphere on the early earth. Andre ivaga Sanjayge he cannot tell hi to Swati if he was in the early earth because there was no oxygen, there was no kind of gases that would protect her, you know, that would let a person to survive. Okay, so there was no atmosphere on the early earth. Water vapor, ammonia, carbon dioxide, methane released from molten mass covered the surface. So early earth enalla ittu students, early earth only had methane, water vapor, okay, carbon dioxide, ammonia. Nothing will be suitable, okay, nothing will be suitable or nothing will allow the you know, life to happen. Okay, life to happen. Okay, 3.7 13.7. Now the UV rays from the sun broke up the water into H2 and O2. So finally oxygen, first oxygen we are able to find. Oxygen combined with ammonia and methane to form water, carbon dioxide, etc. The ozone layer was formed. As it cooled, the water vapor fell. Okay, water vapor, so the ozone layer was formed. As it cooled, the water vapor fell as rain to form ocean. Okay, so here what is going to happen, students? See, O2 plus nascent oxygen forms O3, which is ozone. Okay, which is ozone. Okay, now remember, when the water vapor cooled, okay, when the water vapor cooled, it fell as rain to form the ocean. Okay, it fell as rain to form the ocean. Clear to all of you? Yes or no? Okay, yes or no?
Clear? Yes. Now, life appeared almost 4 billion years ago. So students, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ universe 3.7, okay, universe 3.7, life earth ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 4.5 billion years ago, ಆಮೇಲೆ life appeared almost 4 billion years ago. So ಇಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. So remember that, okay, remember that. Now, ಥಿಯರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಮಿಲ್ಲರ್ ಅಂಡ್ ಯೂರಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಏನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು? ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ early earth. Okay, early earth ಅಂದ್ರೆ let's just draw one earth. Okay, I'll explain this for all of you. So this is your earth. Okay, yes, okay, this is the earth, correct? Now this early earth did not have any atmosphere. Okay, this early earth did not have any atmosphere. It only had gases. Okay, it only had gases like CH4, okay, methane, carbon dioxide, ammonia, water vapor. Now you tell me, will anyone be able to survive in this environment? No, they will not be able to survive, because in human life we need oxygen. Okay, so here this survival was not possible. So ee gases na combine madbiಟ್ಟು ಮಿಲ್ಲರ್ and ಯೂರಿ experiment ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, just to see how we can form, okay, with the help of inorganic, okay, with the help of inorganic substance, how we can form organic substance. Okay, organic substance. Clear? With the help of inorganic substance, how can we form organic substance? So ee experiment ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು start ಮಾಡಿರೋದು, okay, this experiment started with the help of Oparin and Haldane. Okay, Oparin and Haldane, these two people were the one who told about that there is something called as chemical evolution, and that is how life happened on earth. Okay, chemical evolution. Now chemical evolution ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ explanation students. ಈ inorganic substance ಇಂದ ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ organic substance ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಈ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ Oparin and Haldane, they spoke about lightning. They told that some natural, things had to happen for this whole thing to, become from from inorganic to inorganic to, organic. Clear? Okay, yes, clear to all of you? Sure? Okay, now look here, all of you. Try to understand Urey and Miller's experiment alli idella use madbiಟ್ಟು with the help of electrodes. Okay, with the help of electrodes at 800 degrees Celsius, they were able to, students, they were able to form amino acids. They were able to form amino acids, and the amino acids they were able to form. So idanna on conclusion, like amino acids, remember, amino acids, many amino acids combine to form your protein. So ee tara nodre, with the small things that they find, we will be able to ultimately form something else. And what is going to happen out of this? This will lead us to the central dogma, molecular basis of inheritance. I'll notes thini central dogma bage. Oh yeah, so this is what your experiment is about. Okay, so let's understand the experiment. So experimental ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನೇನು ಇದು explain ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. They took a flask, they took CH4, NH3, H2 and H2, and they combined it inside. With the help of electrodes, they gave the lightning effect, and after some time they saw that the gases, the condensed, lead to the formation of some, water containing organic compounds. ಆ water na check ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು that it is called the Haldane soup, which had amino acids, alanine, aspartic acid and glycine. Okay, aspartic acid and glycine. Now students, what happened? Same thing, whatever I've told you, combined, and many people got lipids, polysaccharides, RNA, protein, that led to probions, andre proto cell, the first cell. Because no one is able to explain how life came on earth, so ellaru ontara theories kotta ittu. Okay,
ಒಂಥರ ಥಿಯರೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದರಿಂದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ತುಂಬಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದರಿಂದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ತುಂಬಾ ಬರುತ್ತೆ. So here you see students what is happening here. Homologous organs means their structure is same but functionally they are different, and one more thing, they are originally the same. That means they have common ancestors. Okay, they have common ancestors. So one few things that you have to remember here is structurally same but functionally different. Okay, holding, like in the sense, see, namagu humerus, radius, ulna, carpals, metacarpals and phalanges ide, bones. Okay, but now adana yak use ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? For holding, for writing, ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಚೀತಾ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಟು ರನ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಇಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ನಾವು ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ಸೇಮ್, ಫಂಕ್ಷನಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಮನ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಹೇಳಿದೀನಿ HD/AC, HD TV ಇರೋ ರೂಮಲ್ಲಿ AC ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ H ಫಾರ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್, D ಫಾರ್ ಡೈವರ್ಜನ್, A ಫಾರ್ ಅನಲಾಗಸ್, C ಫಾರ್ ಕನ್ವರ್ಜನ್. ಡೈವರ್ಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ವೇದಾಂತು ಕರ್ನಾಟಕ ಚಾನಲ್ ಇಂದ ಮೆನಿ KCET ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ವೇದಾಂತು ಅಲ್ಲಿ many students have secured ranks below 100 and 1000. So they'll all go to most renowned engineering colleges from here. So this is called as divergent evolution. Got it? 1.2, you are moving to different points. Now examples are very important students. Example ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು plants ಅಲ್ಲಿ bougainvillea ಮತ್ತೆ cucurbita. Bougainvillea thorns ಇದೆ which is going to help them for protection, and there are tendrils which are going to help them for climbing. So ಎರಡು stem modification, but ಆದ್ರೆ one is helping for protection, one is doing protection, one is doing climbing. Okay, now in animals, what is the example? Your forelimbs of man, cheetah, whale and bat. Okay, by mistake dolphin ಹೇಳಿದೀನಿ, whale and bat. Okay, clear to all of you? Next is analogous. Origin different ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. Like some of you are from Bangalore, some of you are from Hubli, all of you are from different place, but all of your goal is one thing. Can I pass exam 3 ma'am? Can I attend this class? Right? So origin different ಆಗಿದೆ, ancestors different ಆಗಿದೆ, but ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. That is the Vedantu Karnataka channel. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, origin different but function same, no common ancestors. So ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿದೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಿಂಗಾದ್ರೂ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಅಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ. One is a root modification, one is a stem modification, but both of them are going to ultimately give you starch. Okay, both of them are rich in starch. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿದೆ. ಐಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್, obviously for seeing. Wings of butterfly, flippers of penguin and dolphin, wings of butterfly, bat and bird. All are used for flying, but one is a extension of the forelimb, one is an extension of the skin, one is an exoskeleton. ಆ ಥರ modifications different ಆಗಿದೆ, but ಎಲ್ಲರದು ಗೋಲ್ ಒಂದೇ. Okay, so that is your examples of analogous and homologous. Now when you talk about adaptive radiation, you should remember process of evolution starts from one point and radiates to other area. Imagine ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ನ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲೇ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Like I will not let you people go anywhere else. If I don't let you go anywhere else, what you will do? You will start trying to find places where you are comfortable. Alva. So if I lock you in Bangalore, some of you will go to Whitefield, some of you will go to HSR, some of you will go to Koramangala, some of you will go to Indranagar, some of you will go to Kamanahalli. Now what will happen? People who are in Whitefield will be full that, you know, like they'll feel like they're in some other country only because they cannot travel from anywhere. Okay, some of you who are in Koramangala will feel that okay, I should party every Saturday, Sunday, otherwise I will not be able to breathe. People who are in HSR will be like, I want to sit in a coffee shop where there is like, you know, pets are allowed. So all of you will start having different characters. Why? Because you went to different places, alva. Adana ನಾವು adaptive radiation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. From where one point ಇಂದ ನೀವು ರೇಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ geographical ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ. You're all in Bangalore, but ನೀವು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲರೂ ರೇಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. Okay, and because of it you have done different adaptations as well. So Darwin, when he was traveling in a ship called as HMS Beagle, he noticed something called as finches, which are small beaked birds. Okay, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾನೆ, ಗ್ಯಾಲಪಾಗೋಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾನೆ. So ಆ ನೋಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ he noticed that. Okay, he noticed that
my God, why all these people have different beaks? That is when he realized these people have all gone through adaptive radiation. Okay, adaptive radiation, where original seed eaters are there, some are insectivorous, some are vegetarians. So some have small beaks, some have sharp beaks, some have longer beaks. So are full adaptations they have done. Yeah, full adaptations they have done. So like that, he noticed that there were 14 varieties, but everyone are in Galapagos Island. They have not gone anywhere else. See, all of you are in Bangalore, but some of you are in Whitefield, some of you are in HSR, some of you are in Kamanahali. Okay. So that is what I'm telling. Everyone started doing adaptive radiation. Now, there was this person called as Hugo de Veris. Okay, just give me a minute, students. Okay, maths also, yes. Hugo de Veris, students, worked on evening primrose. He told that mutation happens, okay, mutation that leads to variation. So he told that mutation is large, sudden, directionless and random. So it's very important. Or keltare, what did Hugo de Veris tell and what did Darwin tell? So this is very important for you to know that Hugo de Veris told that mutation is large, sudden, directionless and random. Okay. Now, mutation, so he tells that one step mutation is called as saltation. One step mutation, on doddu jump adre, on doddu change idre, that will lead to big variations, alva. So adike nam DNA banbitu mutation, like DNA mutates very slow. Because if you sleep as a human and you do not want to wake up as a penguin, alva, adara one joke heltare. So that means you want the mutation to be pretty slow, right? Mutation to be pretty slow. So one step mutation will be called as saltation. Okay, one step mutation will be called as saltation. Now, adaptive radiation, one second students. Adaptive radiation is evolution of different species from an ancestor in a geographical area starting from a point. It is a type of divergent evolution. Alva, divergent evolution andre eno, one point in the, they radiate like this. Okay. Now, here examples ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ರೆ 3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಾರ್ವಿನ್ಸ್ ಫಿಂಚಸ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಲಪಾಗೋಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಮಾರ್ಸುಪಿಯಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಮಾರ್ಸುಪಿಯಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿತ್ ಪ್ಲಸೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್. Okay, placental mammals. So when more than one adaptive radiation is appeared in an isolated geographical area, it results in convergent evolution. So an example ಹೇಳ್ತೀನಿ. So let's say this is Australia. Okay, this is Australia. So Australia dalli there is no terrestrial path. Andre to go to different places there is no terrestrial path. Okay. So animals who are in Australia has only one option. What is that? To do adaptive radiation. To do adaptive radiation. So what they will do, from one point they will move to different point and they'll become different adaptations. So here students, ಬೇರೆ ಒಂದು animals which are called as placental mammals. ಅವರು ಈ ತರನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, that they were also like, okay, we should also do adaptive radiation, and they also started moving to one point. So this kind of a situation where, because there is no other option to go outside, you become confined to a place and there only you start doing adaptive radiation. And when such two categories, and then nodi, when more than one adaptive radiation is appeared in an isolated geographical area, it results in convergent evolution. It results in convergent evolution. Let's take example here one more. Like this. Both are coming to one same point. So example, Australian marsupials and placental mammals. Okay. Now, next to tumba important, nim Hardy-Weinberg principle. So idinda question practice kelbodu, yenadru formulas kelbodu. Hardy-Weinberg principle means frequency of AA. So idina ನಾವು dominant anta consider ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay. Here small a is going to be recessive. Okay, this is going to be heterozygous because it's mixed alva. So dominant, recessive and heterozygous. Hence, p square plus 2pq plus q square is going to be equal to 1. Okay, change of frequency of allele in a population disturbs the Hardy-Weinberg equilibrium. This change is due to evolution. So students, Hardy-Weinberg equilibrium anbittu tumba ideal situation. Now what is ideal situation?
Ideal situation andre, ma'am, if my friend comes to class only, I will study. Ma'am, only if my mother makes me coffee, I will study. Ma'am, only if my teacher is, very nice, then only I will study. Ideal situation. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ there is no promise. So Hardy-Weinzberg equilibrium works like no evolution, no variation, no mutation, no natural selection. Ideno agilla andre this is going to be correct. That is p square plus 2pq plus q square is equal to 1. So students, illinda ಏನು question barbodu? See, they'll give you p is equal to 0.6. They'll ask you to find q. How will you do this? Look here carefully. Formula banbid p plus q is equal to 1. Okay, so p banbid 0. plus q is equal to 1, that means q is equal to 1 minus 0.6, that is q is equal to 0.4. q is equal to 0.4. Ivaga, if you want to find 2pq also, nimage easy ag madbodu. 2 into 0.6 into 0.4. How much is it? Tell me in the chats, how much is it? Quickly in the chat box. Faster. How much is the answer? Bega answer ಮಾಡಿ. What is this? Maths. 12 4s are, or do 6 into 4, 24, 24 2s are 0.48. Answer will be 0.48. Understood? This is how you'll do the maths. Any question comes, if they give you one value, you use p plus q is equal to 1 and just solve the question. Okay, just solve the question. Now, yesterday also I taught you people this graph. Okay, so students, let's say in a class, idon class. This is one class, okay. Class alli, there are some tall students, okay. There are some tall students. There are some short students. And there are some medium height students, okay. ಇವಾಗ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. 0.48, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವಾಗ ಐ ಆಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಅ ಡಾನ್ಸ್. My graph obviously is going to be narrower at the center because I chose the medium, right? It's going to be narrow at the center. So E graph, okay, whenever I'm selecting the average or the medium, this kind of graph is called as stabilizing graph. Stabilizing graph. Let's say if I'm going to select, okay, if I'm going to select tall or short, if I'm going to select tall or short, I hope all of you mark their attendance. Quickly like the video, okay. So if I'm going to select tall or short, my graph is going to be in one direction because I'm selecting one of the extremities or one of the extremities. So this is called as directional graph. Okay, directional graph. This is graphs of natural selection, okay. Let's say I am selecting short and tall, okay, then I am going to get disruptive graph. Okay, disruptive graph. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, 1 second. So students, all of you answer. Let's say in a hospital, okay, 3 deliveries happened. Okay, 1 delivery, 2 delivery, 3 delivery. First delivery gave me a baby which was from 2.2 to 2.5 kg. Okay, second delivery was from 3 to 3.3 kg. Next delivery was 4.5 to 5 kg. Now, in this delivery, this kid died. Okay, because it was underweight. This kid also died because it was overweight. Which kind of graph will I get, students? Which kind of graph will I get? Tell me. Let's see how many of you understood the concept. Which kind of graph am I going to get if I'm going to select 3 to 3.3 kg?
Take your time, think and answer. If I am going to select this, what kind of graph am I going to get? Because this is overweight, that is underweight. Okay, so they're not going to survive. So is it going to be A, B and C? Which graph? Quickly in the chats. A, B and C, which graph? Can you believe we are going to complete our third chapter in 1 hour? Third chapter. Sexual reproduction and flowering plants is done. Reproductive health is done. Now evolution also will be done. Second summer telling, first summer telling, okay. If I am going to select the 3 to 3.3 kg, which graph will I get? Answer, students, even if it's wrong, it's okay. Even if it's wrong, it's okay. Because you need to understand this concept. Very good, Sumitra. Stabilizing graph. Why, ma'am, stabilizing graph? Because nano medium. Average range select madidini, that is I have been selected underweight, I have not selected overweight, I have selected medium weight. So medium weight idre and graph center banbit narrower agutte, so this is going to be stabilizing graph. Arthaita? This is going to be stabilizing graph. Okay? Innu namagondo molecular basis health, human health and diseases, biotech 4 chapter ide. Okay? So you'll notice, students, your evolution of man. Okay, evolution of man. Here notice Dryopithecus 15 million years ago, cranial capacity is not known, more ape-like. Dramapithecus 14 million years ago, here it is more man-like. This 2 points only you have to study. Australopithecus 2 million years ago, 450 cc, they were found in grasslands and they used to hunt with stones and they used to eat fruits. They were vegetarians. Okay, Homo habilis is important. Okay, star idadella important, did not eat meat. Okay, Homo erectus, again this is important. Fossils found in Java, idu important. Okay, idu important. Found in Java, they ate meat. Neanderthal man 1400 cc, these people used to hide their bodies and also bury the dead. Okay, bury the dead. So this is the evolution of man. So remember, draw hen. Okay, draw hen. Dryopithecus, Ramapithecus, Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Neanderthal man. Idali he hen ilva. Hendu brain capacity keltare. Okay, don't write hen the brain capacity eshtu, ma'am. Not the hen. This hen. Okay, brain capacity starting from 650 cc up to 1400 cc. Got it? Clear? So evolution is done. Now Basavaraj sir will come. So if you want to take a 5 minutes break, I'll give you a 5 minutes break. Okay. Okay, because you're sitting from that time. No need to resume back and all. Okay. Be here only, sir will come.
ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ನೋಟ್ಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತದೆ ತಕ್ಷಣ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಸರಿನಾ 2 ನಿಮಿಷ ಕೊಡಿ 2 ನಿಮಿಷ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನಡೀತಿದೆ ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಹೌ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ 3ಗೋಸ್ಕರ ರೈಟ್ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಸುಮಾರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿರಲಿ ಇರಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಂತೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಈ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಸಿಗತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗೋದು. ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಲಿ. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಯ್ತು. ಫೈನಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಬೇರೆ ಆಯ್ತಲ್ಲೋ. ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮದು ಝೂವಾಲಜಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಮ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಮೇಲೆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಜಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ಹೆರಿಟನ್ಸ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೈಕ್ರೋ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಏನು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಫೈಲ್ ಇದು. ಸರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಡೌಟ್ ಸರ್ ಎಕೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕರೆಯೋದಾ. ಈಗಲೂ ಎಕೋ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಈಗಲೂ ಎಕೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಇಸ್ ಮೈ ವಾಯ್ಸ್ ಎಕೋಯಿಂಗ್ ಫೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಬೇಗ ಕಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿ. ಇಸ್ ಮೈ ವಾಯ್ಸ್ ಎಕೋಯಿಂಗ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ವಾಯ್ಸ್? ಹಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಈಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಫೋನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ನಂದೀಗ. ಇಲ್ಲ ಎಕೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
By mistake, like when I was going here, I tripped over the camera button. Because that is going. Check. Now, Students, sound check, big early. No, that was that. No, I know, just now muted. It's fine. I know. Friends, sound check, big early. Correct. Echo. Yeah. ಅಂಶ ಗೊತ್ತು ಸೌಂಡ್ ಚೆಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ವಾಯ್ಸ್ ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಗ ಹೇಳಿ no, yes. ಇಲ್ವಾ ಇನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ವಾ ಬೇಗ ಹೇಳಿ No, I think it's fine. Yeah, no. ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆಚೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದ್ಸತಿ ಸರಿನಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಪ್ರಾಪರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾನೀಗ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ 1 ಎಕ್ಸಾಮ್ 2 ಬರ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕಲಿಬೇಕು ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ನೋಡಿ ರೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಬೇಕು ನೀವು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ದೇರ್ ಇಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಜೆಸ್ಟೇಷನ್ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಲಿತಾ ಇದೀವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇದೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆನಾ Now, first things first, male reproductive system is located in the pelvic region. So, in ninge 1 mark kelbodu location kelbodu. What is the location of male reproductive system? It is located in the pelvic region. Adadmele students. The testes are situated outside the abdominal cavity. Idu nimdu 1 mark question kuda baratte. So, illi namatra primary sex organ. The primary sex organ called as testes. So they are outside the abdominal cavity in a pouch-like structure called as scrotum. Now question in kelbodu, why are they outside the abdominal cavity kelbodu? Adik answer in students, they are outside the abdominal cavity because the sperm production requires less temperature. Is sperm production ge temperature kammi irbeku adikke adu it is in a sac-like structure called as scrotum. A scrotum ಅಲ್ಲಿ temperature kammi irutte sarina ನೋಡಿ within a pouch called as scrotum which maintains a temperature of 2 to 2.5 degrees lower than the body temperature. So normal body temperature ಕಿಂತ ಅಲ್ಲಿ body temperature ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಎದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ body temperature ಕಿಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ that is why it is in the outside the abdominal cavity ಸರಿನಾ now ಒಂದು ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ inside one testis ಅದು one testis ಒಳಗಡೆ there are 250 compartments ಈ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಟೆಸ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಾಬ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಈಚ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅರೌಂಡ್ 250 ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಒಳಗಡೆ there are 250 compartments are called as testicular lobules. Now ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಾಬ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಮಾತ್ರ 250 ಇದೆ ಒಂದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎವ್ರಿ ಟೆಸ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಾಬ್ಯೂಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಎಷ್ಟು 1 ರಿಂದ 3 ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಇದೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 250 ರೂಮ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ 1 ರಿಂದ 3 ವಿಂಡೋ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಬಿಗ್ ಹೌಸ್ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಒಂದು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅದು ಒಳಗಡೆ 250 ರೂಮ್ಸ್ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಾಬ್ಯೂಲ್ ಒಂದು ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ 1 ರಿಂದ 3 ವಿಂಡೋಸ್ ಇದೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಏನದು ವಿಂಡೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೆನಪಿರ್ಲಿ
ಇದೇ ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಈ ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ. ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಈ ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋದ ಬನ್ನಿ. ಇದು ಒಂದು ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್, ಇದೇನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಒಂದು ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್. ಈ ಒಂದು ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಈಗ 2 ತರ ಸೆಲ್ ಇದೆ. ಇದು ನಿಮ್ದು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ, ಸರಿನಾ? ಒಂದು ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್, ಇದು ಒಂದು ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ 2 ತರ ಸೆಲ್ ಇದೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್. ಏನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದು? ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್, ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನರ್ಸ್ ಸೆಲ್. ಇದು ನೋಡಿ, ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ ಮತ್ತೆ ನರ್ಸ್ ಸೆಲ್. ಇದು ಇದರ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೇಲ್ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್, ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಗೋನಿಯಾ. ನೋಡಿ, 2ನೇ ಸೆಲ್ ಇದು ಮೇಲ್ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಗೋನಿಯಾ. ಇದು 2ನೇ ಸೆಲ್, ಇದು 2ನೇ ಸೆಲ್, ಸರಿನಾ? ಇದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್, ಇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಇದು, ಸರಿನಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಮೇಲ್ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಲು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಇಂದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಿಯೋಸ್ ಆಗಿ. ಅದು 2 ತರ ಸೆಲ್ಲು ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಈಗ, ಸರಿನಾ? ನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇದು ಔಟರ್ ಏರಿಯಾ? ಇದೆಯಾ ಆ ಜಾಗ, ಇದು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇನ್ ದಿಸ್ ಔಟರ್ ಏರಿಯಾ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ interstitial cell. ಈ interstitial cell, it is also called as Leydig cell. So students, one question ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. Do you find Leydig cell inside seminiferous tubule? Leydig cell seminiferous tubule ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತಾ? ಇರಲ್ಲ. Leydig cell ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ seminiferous tubule ಆಚೆ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ತರ, ಇಲ್ಲಿ ಆಚೆ, ಈ ತರ ಆಚೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಈ seminiferous tubule ಆಚೆ ಇರೋ ಸೆಲ್ಲೇ ನಮ್ದು interstitial cell, Leydig cell. ಇದೇ ಲೇಡಿಕ್ ಸೆಲ್ಲು ಆಂಡ್ರೋಜನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೇಡಿಕ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಒಳಗಡೆ 2 ತರ ಸೆಲ್ ಇದೆ, ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್. ಅದೇ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ? ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲ್, ಇಲ್ಲ ಲೇಡಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಡನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡನ್. ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ಚಾರ್ಟ್ ಬೇಗ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೆಸ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಾಬ್ಯೂಲ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಚೆ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಚೆ ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾತ್ ಟೇಕನ್? ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದು ರೀಟೆಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ಗೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಸ ಎಫ್ರೆನ್ಶಿಯಾಗೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಪಿಡೈಡಮಸ್ಗೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಸ್ಪರ್ಮು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಮ್, ಸರಿನಾ? ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಟೆಸ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಾಬ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು, ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಈ ತರ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ 2 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೈಪ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತದೆ, ನೋಡಿ ಈ ತರ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೊಂದು ಪೈಪ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಇದು ನಿಮ್ದು ಸಮಾಯಲ್ ವೆಸಿಕಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡಿ ಈ ತರ. ಇದೊಂದು ಡಕ್ಟ್ ಇದು ಬೇರೆ ಬರ್ತಿದೆ, ವಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಇದು? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾಯಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ ಇಂದ ಒಂದು ಡಕ್ಟು, ಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ಡಕ್ಟು, ನೋಡಿ ಇದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಡಕ್ಟು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಡಕ್ಟು, ಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಡಕ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ನೀವು, ಈ ತರ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದೆರಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 2 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಜಾಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಡಕ್ಟ್. ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದು? ಎಜಾಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಡಕ್ಟ್. ಇದು ಎಜಾಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಡಕ್ಟ್ ಇದು, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಜಾಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಡಕ್ಟ್. ಇದು ಎಜಾಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಡಕ್ಟ್, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಹಂಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ 3 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. The first gland is called as seminal vesicle. Second gland is called as prostate. Third gland is called as bulbourethral gland.
bulbourethral gland is also called as Cowper gland. ನೆನಪಿರಲಿ ಸರಿನಾ. ಸೊ ಈ 3 ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ 3 ಗ್ಲ್ಯಾಂಡು ಒಂಥರ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಸರಿನಾ. ಸೊ ಈ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ನಾವು ಸಮೈನಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಮೈನಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸರಿನಾ. ಈ ಸಮೈನಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಸೊ ಈ ಸಮೈನಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಟುಗೆದರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೀಮೆನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೀಮೆನ್ ಟುಗೆದರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸರಿನಾ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡು ಸಮೈನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ ಬಲ್ಬೋರ್ಥರಲ್, ಈ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡು ಮತ್ತು ಈ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡು ಬೋತ್ ಆರ್ ಪೇರ್ಡ್, ಎರಡು ಪೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ನಿಮ್ ತರ ಸರಿನಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋನ್ ಬಿ ಸಿಂಗಲ್ ಹಿಯರ್ ಸರಿನಾ. ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಬಿ ಸಿಂಗಲ್ ಹಿಯರ್ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೀಮೆನ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಬರಲ್ಲ, ಸೀಮೆನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾ ಸೀಮೆನ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ದ ಕಾಮನ್ ಡಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ವೇ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯುರೇಥ್ರಾ. ಯುರೇಥ್ರಾ ಇಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಯೂರಿನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯೂರೋಜೆನೈಟಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ನಾಟ್ ಡಕ್ಟ್ಸ್, ಕಾಮನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇದು ಸರಿನಾ. ಈಗ ಸ್ಪರ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎರೆಕ್ಟೈಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ಇದು ಎರೆಕ್ಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯುರೆಥ್ರಲ್ ಮಿಯಾಟಸ್ ಓಪನಿಂಗು ಸರಿನಾ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ವೋಲನ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೀನಸ್. ಈ ಸ್ವೋಲನ್ ಎಂಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಪೀನಸ್. The entire penis is covered by a loose sheet of skin called as foreskin ಅಂತ ಕವರಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫೋರ್ಸ್ಕಿನ್ ಅಂತ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸರಿನಾ. ಬನ್ನಿ ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕಲ್ತ್ವಾ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ. ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಟು ದ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್, ಕಲ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸರಿನಾ. ದ ರೀಜನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಲೇಡಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಲೇಡಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ದ ಮೇಲ್ ಆಕ್ಸರಿ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಡಕ್ಟ್ಸ್, testis, vasa frenchia, epididymis, vas deferens. ಇದೇ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೇ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿನಾ. ಡಕ್ಟ್ಸ್, vasa frenchia leaves the testis and open into epididymis and located on the posterior side ಸರಿನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಓಪನಿಂಗ್. ಯುರೆಥ್ರಲ್ ಮಿಯಾಟಸ್ ಇಸ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯುರೆಥ್ರಲ್ ಮಿಯಾಟಸ್ ಸರಿನಾ. Now, the enlarged end of the penis is called as glans penis. It's covered by loose fold of sheet called as foreskin. So, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಮುಗೀತು ಕಥೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಮುಗೀತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಮೇಲ್ ಆಕ್ಸರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿತ್ತು? 3 ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು. ಸಮೈನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್, ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಬಲ್ಬೋ ಯುರೆಥ್ರಲ್ 3 ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿನಾ. ನೋಡಿ, ಸಮೈನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ ಪೇರ್ಡ್, ಬಲ್ಬೋ ಯುರೆಥ್ರಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎರಡು ಪೇರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರಿನಾ. ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸರಿನಾ. ದ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲಾಗಲೇ, ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಆಕ್ಸರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸಮೈನಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಮೈನಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಸಮೈನಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಮೈನಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್? ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಸಮೈನಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2, ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಟನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 3. ಸೊ ಸಮೈನಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಈ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬೇಡ ಅಷ್ಟೇ. ದರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಸ್ಟಾಗ್ಲ್ಯಾಂಡಿನ್ಸ್, ದರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿಗೋಸ್ಕರ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮೈನಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಒಳಗಡೆ ಸರಿನಾ. ಈ ಸಮೈನಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಈ ಸಮೈನಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಈ 2 ಮೇನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ಬಂತು. ಸಮೈನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ದು ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ. ನಾವು ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಈಗ ಈ ಬಲ್ಬೋ ಯುರೆಥ್ರಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಈ ಬಲ್ಬೋ ಯುರೆಥ್ರಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಲ್ಬೋ ಯುರೆಥ್ರಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ lubrication of the penis. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಲ್ಬೋ ಯುರೆಥ್ರಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ will produce certain type of mucus or lubricating agent release ಮಾಡುತ್ತೆ. That is ಬಲ್ಬೋ ಯುರೆಥ್ರಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ದು ನೇಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಯಾವ್ದು ಪೇರ್ಡು ಯಾವ್ದು ಅನ್ಪೇರ್ಡು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಸರಿನಾ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಮುಗೀತು. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ಫೀಮೇಲ್ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ಫೀಮೇಲ್ ನಾವು. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. In a female, each ovary is about 2 to 4 centimeter. ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Each ovary or ovarian stroma is divided into 2 zones. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್
ಒಂದು ಫೀಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಓವರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 2 ಓವರಿ ಇದೆ. ಓವರೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್. ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಲೀಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗ್ಯಾಮೇಟ್. ಗ್ಯಾಮೇಟ್ ಏನಿಲ್ಲಿ ಎಗ್ಗು ಇಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಯೂಸೈಟು ಸರ್ನಾ. ಆ ಜೊತೆಗೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್ನಾ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಓವರಿ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಓವರಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಓವರಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ನಾ. ನಾವು ಈ ಓವರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2 ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟು ಸರ್ನಾ. ಈ ಓವರಿಗೆ 2 ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸರ್ನಾ. ಔಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ, ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2, ಈ ಒಳಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಳಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್ನ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಚೆಗಡೆ ಎಪಿಥೀಲಿಯಮು, ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ. ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಟ್ರೋಮಾನು ಕೂಡ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತೆ, ಈ ಪಾರ್ಟು. ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಔಟರ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್. ಔಟರ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾಲರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಪಾರ್ಟಿಗ, ಈ ಪಾರ್ಟು, ಈ ಮೊದಲ ಪಾರ್ಟು. ದಿಸ್ ಮಿಡಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ನರ್ ಮೆಡ್ಯುಲಾ. ಇನ್ನರ್ ಮೆಡ್ಯುಲಾ, ಇದು ಇನ್ನರ್ ಮೆಡ್ಯುಲಾ, ಇದು ಔಟರ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿರಲಿ, ಇದು ಬೋತ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಸರಿನಾ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರದ ಬನ್ನಿ. ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದ ಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮು, ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮು, ಈ 2ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಸರ್ನಾ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಬಲ್ಬೋ ಇರ್ತದೆ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಮಾನ ವಿಸ್ಕಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಮಾನ ವಿಸ್ಕಲ್ ಪೇಡ ಅನ್ಪೇಡ, ಆ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸರಿನಾ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಸರಿನಾ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಓವರಿಯಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಮೊದಲ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ oocyte ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು. ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ oocyte ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು ಸರಿನಾ. ನಾವು ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ oocyte ಇಸ್ ಪಿಕ್ಡ್ ಅಪ್ ಬೈ ಅ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಕೈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಫಿಂಗರ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಫಿಮ್ರಿಯೆ. ಈ ಫಿಮ್ರಿಯೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ oocyte ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಅ ಕೋನ್ ಶೇಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಇನ್ಫಂಡಿಬುಲಮ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಅ ಮಚ್ ಮೋರ್ ವೈಡ್ ಏರಿಯಾ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಆಂಪುಲಾ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೆನಪಿರಲಿ, ಇದೇ ಆಂಪುಲಾ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಎಗ್ ಮೀಟ್ ಆಗೋದಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಎಗ್ ಮೀಟ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲೇ ಆಗೋದು ಆಂಪುಲಾ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಸರ್ನಾ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಚ್ ಮೋರ್ ನ್ಯಾರೋ ಏರಿಯಾ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಸ್ತಮಸ್. ನ್ಯಾರೋ ಏರಿಯಾ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಸ್ತಮಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ಈ ಎಗ್ಗು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಎಗ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಝೈಗೋಟ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಝೈಗೋಟ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ನಾ. ನಾವು this part is called as uterus. This entire part is called as uterus, which looks like an inverted pair. Looks like an inverted pair ನೋಡಿ ಇದರ. Looks like a inverted pair. ಈ ತರ ಇದೆ ನೋಡಿ, inverted pair. Now students, ಈ entire uterus ಗೆ 3 ಲೇಯರ್ ಇದೆ. Perimetrium is the outer layer. It's the outer layer. Then we have myometrium is the middle layer here. Middle layer. Then we have endometrium is the inner layer here. Inner layer. Now students, ಈ myometrium ಹೆಂಗಾಗಿದೆ? This myometrium is made up of smooth muscle cells and it will undergo contraction during childbirth. Childbirth time ಅಲ್ಲಿ ಇದು contraction ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿನಾ. ಅದೇ endometrium ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, endometrium is very glandular. It can produce secretions. ಆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ endometrium will undergo contraction during childbirth. Childbirth time ಅಲ್ಲಿ contraction ಆಗುತ್ತೆ ಅದು endometrium ಸರಿನಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ then we have cervix. Cervix, the entire vagina, entire uterus opens into vagina through a gap called as cervix. ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಬರೋದು ಸರಿನಾ, ಗ್ಯಾಪ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರಿನಾ. ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ cervical canal ಪ್ಲಸ್ vagina ಎರಡೂ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು it forms the birth canal. It forms the birth canal ಸರಿನಾ. ಅಲ್ಲಿಗೆ birth canal ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಈಚ್ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಕಲ್ಸಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಆರ್ ಓವಿಡಕ್ಟ್, ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಓವಿಡಕ್ಟ್. ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಆರ್ ಓವಿಡಕ್ಟ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ನೇಮು ಸರ್ನಾ, ಎರಡು ಒಂದೇ. ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ರೈಟ್, 10 to 12 centimeters long. It has 3 parts: infundibulum, funnel shape,
ampulla, wide, isthmus, last part. The shape of the uterus is like inverted pear. Inverted pear. The cavity of cervix is called as cervical canal, which along with vagina forms the birth canal. Birth canal bantali. Birth canal. Okay. Birth canal. Now students, illi one uterus ge 3 layer ide. It has perimetrium, myometrium, endometrium. Nenpirli adu. Sara 3 parts. Idu nodi. 3 parts ಇದೆ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಯೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬರ್ತ್. ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಮಂತ್. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ ಅದು ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ, ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರ್ಗೋಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಆಗೋದು. ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನಿಟೇಲಿಯಾ. ಇದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನಿಟೇಲಿಯಾ. ಮಾನ್ಸ್, ಪುಬಿಸ್, ಲ್ಯಾಬಿಯಾ ಮೇಜರ್, ಲ್ಯಾಬಿಯಾ ಮೈನರ್, ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿನಾ. ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನಿಟೇಲಿಯಾ. Now students, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಜೈನಾ? ಓಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಜೈನಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಥಿನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಏನದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೈಮನ್. ಅಗೇನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೈಮನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಅದು ಸರಿನಾ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಲ್ಯಾಬಿಯಾ ಮೇಜೋರಾ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಬಿಯಾ ಮೈನೋರಾ, ಸರಿನಾ. ಇದೆ ಅದು ಕ್ಲಿಟೋರಸ್. Clitoris is the tiny finger-like structure which lies on the upper junction of the two labia minora. So, ಈ ತರ labia minora ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ labia minora ಇರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಈ labia minora ಅದು ಟಾಪ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಂಗರ್ ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as clitoris. ಇದು clitoris. This is called as clitoris. ಸರಿನಾ. This is called as clitoris. ಇದು ಲ್ಯಾಬಿಯಾ ಮೈನೋರಾ. ಈ ಲ್ಯಾಬಿಯಾ ಮೈನೋರಾ ಆಚೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಈ ತರ ಲ್ಯಾಬಿಯಾ ಮೇಜೋರಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಲ್ಯಾಬಿಯಾ ಮೇಜೋರಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಕೋಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಚೆ. ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕುಷನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾನ್ಸ್ ಪ್ಯೂಬಿಸ್. ಸೊ ಮಾನ್ಸ್ ಪ್ಯೂಬಿಸ್ ಆಚೆ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಬಿಯಾ ಮೈನೋರಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಬಿಯಾ ಮೇಜೋರಾ ಆಚೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ. ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಲ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಒಂದ್ಸತಿ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ, ಸರಿನಾ. ನಾವು ದ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು 15-20 ಮ್ಯಾಮರಿ ಲೋಬ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಅರೌಂಡ್ 15 to 20 ಮ್ಯಾಮರಿ ಲೋಬ್ಸ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಅರೌಂಡ್ 15 ಇದು ನೋಡಿ ಈ ತರ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಮರಿ ಲೋಬ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ದೇರ್ ಆರ್ 15 to 20 ಮ್ಯಾಮರಿ ಲೋಬ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಮರಿ ಲೋಬ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ, ಈ ಮ್ಯಾಮರಿ ಲೋಬ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಆಲ್ವಿಯೋಲಾ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ಆಲ್ವಿಯೋಲಾದಲ್ಲೇ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಮತ್ತೆ ಮಿಲ್ಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು. ನೋಡಿ ಇನ್ ಮ್ಯಾಮರಿ ನೋಡಿ 20 mammary lobes containing clusters of cells called as alveoli, which secrete milk and store the milk in cavities. In mammary glands, mammary tubules, each of the mammary lobes join to form mammary duct. Sarna? Sorry. Mammary tubules will join to form mammary duct. Sarna? Right? Mammary duct ಆಯ್ತು. Mammary duct students, mammary ampulla. Mammary ampulla ಇಂದ lactiferous duct. Lactiferous duct ಇಂದ nipples. ಹಿಂಗೆ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. nipples ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. Mammary tubules, mammary duct, mammary ampulla, lactiferous duct, nipples. ಈ ತರ ಮಿಲ್ಕ್ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಟ್ಯೂಬ್, lactiferous duct ಹಂಗೆ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಕಲ್ತ್ರೆ ಸಾಕಿದ್ನ. ಇಷ್ಟು ನೀವು ಕಲ್ತ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಿ ನಿಮಗೆ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ನಿಮಗೆ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ ಗೊತ್ತಾ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ ಏರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಫರಸ್ ಡಕ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಪಲ್ಸ್ ಆಚೆ. ಮ್ಯಾಮರಿ ಡಕ್ಟು, ಮ್ಯಾಮರಿ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ, ಮ್ಯಾಮರಿ ಲೋಬ್ಸು. ಸೊ ಇದು ಮ್ಯಾಮರಿ ಲೋಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಮತ್ತು ಈ ಮ್ಯಾಮರಿ ಡಕ್ಟ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಮತ್ತು ಆಂಪ್ಯುಲಾ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಈ ಮೂರು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ, ಸರಿನಾ. ನೀವು ಇದು ಪೆಕ್ಟೋರಸ್, ಮಸಲ್ಸ್, ರಿಬ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅದು. ನಾವು ವಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಮತ್ತು oogenesis. oogenesis ನಿಮಗೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ, ಫುಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. oogenesis ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಒನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ. ನೀವು ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್.
ಆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನಿಸ್ ಮತ್ತು oogenesis ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಜನರಲಿ oogenesis ಕೇಳಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನಿಸ್ ಸಾಕು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ ಇದು, ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ. ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನಿಸ್, ಸರಿನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗೋದು, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೇಲ್ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್, ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಗೋನಿಯಾ. ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಗೋನಿಯಾ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಗೋನಿಯಾ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆರ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ಸ್. ಆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋ ಸೆಲ್ಲು ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಸೈಟ್. ನೋಡಿ, ಮೈಟೋಸಿಸ್, ಗ್ರೋ, ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಸೈಟ್. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಸೈಟ್? ಏನದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಸರಿನಾ? ನಾವು ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಸೈಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ರೈಟ್ ನಾವು. ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಸೈಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ 2 ಸೆಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ನಾವು ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ನಾವು ದೀಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಸೈಟ್. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಸೈಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಸೈಟ್? ಅವಾಗ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ದ ಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಸೈಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಸೈಟ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಈ ತರ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಕೇಳ್ಬೋದು ಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಮೇಲೆ, ಸರಿನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಸೈಟ್ ವಿಲ್ ನಾವ್ ಅಗೇನ್ ಗೋ ಮಿಯೋಸಿಸ್ 2. ಮಿಯೋಸಿಸ್ 2 ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಮಿಯೋಸಿಸ್ 2 ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್. ನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ನೆನಪಿರಲಿ. ನಾವು ದೀಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾವ್ ಗೋ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಈ ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೆಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ಲು, ಸರಿನಾ? ನಾವು ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯಿತು. ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೋವಾ, ಹಂಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ತಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್. ನೋಡಿ, ಓಕೆ, ಹೆಡ್ ಈಸ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್. ನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಈ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ಲು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಈಗ ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾವು ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್. ಸೊ ದ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಪರ್ಮಿಯೇಷನ್. ಸೊ ರಿಲೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್. ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೆನಪಿರಲಿ. ನಿಮಗೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ಇದು ಎಲ್ಲೋಯ್ತಪ್ಪ ಅದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ. ಇದು ಒಂದು ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್. ಒಂದು ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ 2 ತರ ಸೆಲ್ ಇದೆ. ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಆಗಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲೇ ತಲೆಯದು ಎಂಬೆಡ್ ಆಗೋದು. ಆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಗೋನಿಯಾ ಇದೆ, ಇದೇ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ. ನಾವೀಗ ಸ್ಪರ್ಮ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್, ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಸ್ಪರ್ಮಿಯೇಷನ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಸ್ಪರ್ಮಿಯೇಷನ್. ನೋಡಿ, ಸ್ಪರ್ಮಿಯೇಷನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೆಡ್, ಮಿಡಲ್ ಪೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಟೇಲ್. ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ. ಆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಹೆಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಹೆಡ್ಗೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಕ್ರೋಸೋಮ್. ನೋಡಿ, ಆಕ್ರೋಸೋಮ್, ಕ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಕ್ರೋಸೋಮ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ನೆಕ್ ಪಾರ್ಟ್. ನೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಫಾರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಂಗ್ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಸರಿನಾ, ಮೊಟಿಲಿಟಿಗೋಸ್ಕರ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನು ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಂತ, ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮೇನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇದೆ, FSH ಮತ್ತೆ LH ಅಂತ ಇದೆ. ಈ FSH ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಇದು ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? FSH. ಅದೇ LH ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, LH ಲೇಡಿಕ್ ಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಲೇಡಿಕ್ ಸೆಲ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಂಡ್ರೋಜನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನೋಡಿ, FSH SS, LH LL ಆ ಥರ ನೆನಪಿಕೋಬೋದು. ಇದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಕೋಬೋದು ಇದನ್ನ, ಸರಿನಾ?
FS ಮತ್ತು LH. ನೋಡಿ ಇದು oogenesis ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, oogenesis ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸತಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಔಟ್ ದ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು, ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮಾರ್ಜನ್ ಮತ್ತು oogenesis ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಅದನ್ನ, ಸರಿನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ now next concept is called as menstrual cycle. Students ready now, all of you? ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯಲ್ ಸೈಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವತ್ತು ಕೂಡ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೇಳಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಈಗ. ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು ಮೇನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಸರಿನಾ? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ವೆನ್ ಡಸ್ ದ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯಲ್ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ. ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯಲ್ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ at puberty in the female. Puberty ಆಗುತ್ತೆ 12 to 14 years range ಅಲ್ಲಿ. That is called as menarche. Menarche is called as starting of menstrual cycle. Menarche end ಆಗೋದು called as menopause. ಅದಾಗೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50 years ಪ್ಲಸ್ ಆಗೋದು menopause, ಸರಿನಾ? ಸೊ menarche start to menopause stop. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನಿಸ್ತಿ. ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಓವೇರಿಯನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಓವೇರಿಯನ್ ಇವೆಂಟ್ಸು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಯೂಟರಿನ್ ಇವೆಂಟ್ಸು. ಈ ಇವೆಂಟ್ಸು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವಾಗಿಲ್ಲಿ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ, ಆ ಸೇಮ್ ಟೈಮು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಲಿಫರೇಟರಿ ಫೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೂಟಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಕೆಳಗಡೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಫೇಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಫೇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್. ಅದು ಆಗೋದು 14th ಡೇಗೆ, ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ವೆಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಈ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಸ್ LH. ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as LH ಸರ್ಜ್. LH ಸರ್ಜ್ ಆಗೋದು, LH ಸರ್ಜ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಆನ್ ದ 14th ಡೇ. LH ಸರ್ಜ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಆನ್ ದ 14th ಡೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 14th ಡೇ, ಸರಿನಾ? LH ಸರ್ಜು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದು ನಿಮಗೆ, ಈ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲ್ಯೂಟಿಯಂ ಏನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲ್ಯೂಟಿಯಂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಈ ರೆಡ್ ಲೈನ್. ಏನಪ್ಪ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅದು ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್. ಇದು ಕಾರ್ಪಸ್ ಲ್ಯೂಟಿಯಂ. ಈ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲ್ಯೂಟಿಯಂ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇದು ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಆದಾಗ ಈ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ದು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕಾರ್ಪಸ್ ಲ್ಯೂಟಿಯಂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳೋದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯಲ್ ಸೈಕಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯಲ್ ಸೈಕಲಿಂದ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯಲ್ ಸೈಕಲು. ಫಾಲಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಆಂಟ್ರಮ್, ಇದೇನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಇದು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಟೆರ್ಷರಿ ಫಾಲಿಕಲಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಂಟ್ರಮ್. ಈ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಂಟ್ರಮ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಟೆರ್ಷರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ, ಇದು ಟೆರ್ಷರಿ ಫಾಲಿಕಲ್. ಈ ಟೆರ್ಷರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಟೆರ್ಷರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಟೆರ್ಷರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಂಟ್ರಮ್. ಆಂಟ್ರಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟ್ರಮ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಫಿನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಫಿನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ರಪ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ ಸ್ಪರ್ಮು ಮತ್ತೆ ಎಗ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, ಹತ್ರ ಬಂತು. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಎಗ್ ಆಚೆಗಡೆ ತುಂಬಾ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೊರೋನಾ ರೇಡಿಯೇಟಾ, ಝೋನಾ ಪೆಲುಸಿಡಾ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಲೇಯರ್ಸ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಪರ್ಮ್. ಈಗ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ ತಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಪು, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ರೋಸೋಮ್. ಈ ಆಕ್ರೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಎನ್ಸೈಮ್ಸು ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇದು ಓವಮ್ ವಾಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ರೋಸೋಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಎಂಜೈಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನಿಮಗೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ರೋಸಿನ್ನು ಝೋನೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿನ್ ಲೇಯರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೊರೋನಾ ಪ್ರೆಡಿಟೇಟಿಂಗ್ ಎಂಜೈಮು ಕೊರೋನಾ ರೇಡಿಯೇಟನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಹೈಡ್ರೋರೇಡೇಸ್ ಗ್ರಾನ್ಯುಲೋಸಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೇಯರ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಆಯಿತು ಸರಿನಾ? ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಫೈನಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪರ್ಮ್ದು ಹೆಡ್ಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಮತ್ತು ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿನ್ಗ್ಯಾಮಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಎಂಟೈರ್ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ.
ದೇರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಪೋಲರೈಸೇಷನ್. ಯಾಕೆ? ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಳಗಡೆ, ಸರಿನಾ? ಒಂದ್ಸತಿ ಒಂದ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ತಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಚೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನು, ಅದು ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಲೋ ಬ್ಲಾಕ್, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಕೊಡಿ ನೋಡಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಲೋ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವಾಗ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಸರಿನಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಝೈಗೋಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಎಗ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಝೈಗೋಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಝೈಗೋಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಝೈಗೋಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ನಾವು 2 ಸೆಲ್ಲು 4 ಸೆಲ್ಲು 8 ಸೆಲ್ಲು 16 ಸೆಲ್ಲು ಆ ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೈಟೋಸಿಸ್, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಈ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ 8 ಸೆಲ್ ಮತ್ತೆ 16 ಸೆಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಸೆಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಮೋರಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಇದೆಯಾ ಒಳಗಡೆ, ಈ ಸೆಲ್ಲು, ದಿಸ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್. ನೋಡಿ 4 ಸೆಲ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್, 4 ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ ಇದೆ, 2 ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 8 ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 16 ರೈಟ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 ಸೆಲ್ 4 8 16. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸೆಲ್ಲು ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರು. ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ಸು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಏನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ವೆರಿ ಎಂಡ್, ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳಂತೆ, ಈ ಥರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್. ಈ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಸ್ಟ್ ಇದು, ಈ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ಸು 2 ಪಾರ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ಸು ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆಚೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ಸು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್. ಈ ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟು ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಸೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್. ರೆಡಿ ಮಾಡಿ. ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟು, ಈ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಲೇಯರ್ ಕಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಲೇಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಆ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ನ ಹಂಗೆ ಒಳಗಡೆ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ನೋಡಿ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್, ಅದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ, ಬಿಡಿ ಇರಲಿ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ. ಅದು ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹಂಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಚೆ ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟು, ಈ ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ, ಇರಲಿ ಬಿಡಿ ಏನಾಗಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟು ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರ. ಕಚ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆಚೆ ಇರೋ ಸೆಲ್ಸು, ಈ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸು ಫಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಯೂಟ್ರಿನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಹಂಗೆ ಒಳಗಡೆ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹಂಗೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ನ ಹಿಂಗೆ ಒಳಗಡೆ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್. ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಬರ್ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕೋರಿಯಾನಿಕ್ ವಿಲ್ಲೈ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೋರಿಯಾನಿಕ್ ವಿಲ್ಲೈ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕೋರಿಯಾನಿಕ್ ವಿಲ್ಲೈ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕೋರಿಯಾನಿಕ್ ವಿಲ್ಲೈ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಕೋರಿಯಾನಿಕ್ ವಿಲ್ಲೈ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಕೋರಿಯಾನಿಕ್ ವಿಲ್ಲೈ ಮತ್ತೆ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಆಮೇಲೆ ಯೂಟ್ರಿನ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಐ ರಿಪೀಟ್ ಅಗೇನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಕೋರಿಯಾನಿಕ್ ವಿಲ್ಲೈ ಪ್ಲಸ್ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ಲಸ್ ದ ಯೂಟ್ರಿನ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಈ ಮೂರು ಸೇರಿ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೂರು ಸೇರಿ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಸರಿನಾ? ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು. ನಾವು ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ, ಎಲ್ಲಾಗಿಂತ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಿದು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ? ಒಂದು ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಅದು ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಮಗುಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮಗು CO2 ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮಗು ಊಟ ಬೇಕು, ಊಟ ಒಳಗೆ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮಗು ವೇಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಆಚೆ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಅದು, ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಪಿಯರ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as chorionic villi which are surrounded by uterine tissue and maternal blood. ಅದೇ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ CO2 and ಎಕ್ಸೆಟ್ರಿ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಸರಿನಾ?
ನೋಡಿ, ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಟಿಶ್ಯೂ or endocrine gland ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಕ್ಯಾನ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಇಲ್ಲಿಗ, ಸರಿನಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಲೀಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೈಟ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. Okay. Destination come. Okay. Evidence. ಎಲ್ಲಿದೆ ನಾನೀಗ? ಹಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ವಿಲ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಇಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇದೇ ಕೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ, ಆ ಥರನೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ, ಸರಿನಾ? ಅದು ನೋಡಿ, HCG ಹ್ಯೂಮನ್ ಕೋರಿಯೋನಿಕ್ ಗೋನಾಟ್ರೋಪಿನ್, HPL ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಜನ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೆಯೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೀರಿ ಸಾಕು, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಜನ್, ಆಮೇಲೆ HCG ಹ್ಯೂಮನ್ ಕೋರಿಯೋನಿಕ್ ಗೋನಾಟ್ರೋಪಿನ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್. ನಾಳೆ in later phase of pregnancy, hormone called as relaxin is also secreted by ovary. So relaxin is also produced in the later stages. ಸರಿನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದು ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಕತೆ, ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಕತೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಈಗ ನಮ್ಮದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈಗ ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋಗೆ ಈಗ 3 ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸರಿನಾ? ಎಂಡೋಡಮ್ ಒಳಗಡೆದು, ಮೀಸೋಡಮ್ ಮಧ್ಯದು, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಟೋಡಮ್ ಆಚೆದು. ಸೊ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದರದು, every single layer will help in development of new organ hill. ಸರಿನಾ? ನೋಡಿ ಈ ತರ, this is the part of inner cell mass actually inner cell mass embryo ಅಲ್ಲ, inner cell mass ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೇಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಆ ಥರ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಬೇಬಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇಬಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಈಗ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಿಮ್ದು KCET ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು KCET ಕೇಳಿದ್ರು, ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ರು KCET ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಬೇಬಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಮಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಸರ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಮಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ನೋಡಿ ಈ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, the first sign of growing fetus may be noticed by listening to heart sound carefully through the stethoscope by the end of second month. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಹಾಂ, ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್, ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಸೌಂಡ್. ನಾವು ಬೈ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಂತ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ದ ಫೀಟಸ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಂತ್ಗೆ ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್. By the end of 12 weeks, first trimester, most of the major organ systems are formed here. For example, limbs and external genitalia organs are well developed here. Now, the first movement of the fetus and appearance of hair on the head are usually observed by the 5th month. So, 5th month ಅಲ್ಲಿ ಮಗು ಕಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, 5th month ಅಲ್ಲಿ ಮಗು ಕಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಲ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಈಗ, ಸರಿನಾ? By the end of 24 weeks, body is covered by fine hair, eyelid separation and eyelashes. So eyelid separation ಅದು ಕಣ್ಣು ತೆಗೆಯೋದು, ಐಲ್ಯಾಶಸ್, ಆಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹೇರ್ ಬರೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಆಗೋದು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ
ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 9 months ಬೇಬಿ ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. End of 9 months delivery. Students, a delivery of the baby is called as what? Delivery of the baby is called as parturition. Parturition ಅಂದ್ರೆ baby ಆಚೆ ಬರೋದು. That is called as pregnancy. ಕೂಡ ಅಂತ ನೀವು ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಮಗು ಔಟ್ ಅದು. That is called as parturition. Now students, ಈ parturition ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ it is a complex neuroendocrine mechanism. ಅರ್ಥ ಏನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನ್ಯೂರೋಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬೇಬಿ ಆಚೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ನಾ. ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಬೇಬಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಬಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ನಾ. ಸೊ ಮೈಲ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೀಟಲ್ ಇಜೆಕ್ಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್. ನೋಡಿ ಸರ್ನಾ, ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನೋಡಿ. Parturition originates from the first signal. The signal for parturition originates from the fully developed fetus and placenta, which induces mild contraction called as fetal ejection reflex. Now, ಈ fetal ejection reflex ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ maternal pituitary ಇಂದ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. That is called as oxytocin. ಸೊ ಈ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಮೋರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಮೋರ್ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್, ಮೋರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಆ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಇನಫ್, ಬೇಬಿ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮಗುಗೆ ತುಂಬ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಮಗುಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, the baby can fight against all the infection with the help of mother's milk. A mother's milk is called as colostrum. It is called as what students? Colostrum hilly. Sarna? During the milk production, during the initial few days of lactation is called as colostrum, which contains several antibodies. Sarna? Students, that is the end of human reproduction. Now students, ಈಗ 2 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬನ್ನಿ. We will start with molecular basis. ಸರ್ನಾ? 2 ಗಂಟೆಗೆ molecular ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸರಿನಾ? 2 ಗಂಟೆ ಬನ್ನಿ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ. ಗೋಪಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಈ 2 ಮೇನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ದು 50% ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗೀತು ಇವತ್ತೇ ಮುಗೀತು. ಸರಿನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್?
So sorry. Okay. Yes, we are going to continue the class. So molecular basis of inheritance start madana. Huh? Yes, tell me. Aishu. Who is there? The name. Wow, what a name. Okay. Start madana. So ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಫಸ್ಟು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಮಾಡೋದಷ್ಟು ಮಾಡೋಣ, ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ most of you are already like, ma'am, please ma'am, don't take more than this. Okay, students, Basavaraj sir stole the pen and went. What to do? Ma'am came. Yes, ma'am came. One second, students, without the pen I cannot write. Basavaraj sir, you know, every time ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ಬರೆದುಬಿಟ್ಟು ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಹೌದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೋಡಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಇದರಿಂದ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸರ್ ಪೆನ್ ನೋಡಿದ್ರೇನೋ ಅದು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮನೆಗೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಸೀಕ್ರೆಟ್, ಟಾಪ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗೋಪಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಪಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಆರ್ಮಿ. ಕಮಾನ್, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ರೆಡಿನಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಓಕೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಓದ್ತೀರಾ ಮೇನ್ಲಿ? ಹೆಂಗ್ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್, ಜೆನೆಟಿಕ್, ಇದು ಎಲ್ಲ ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಒಂದು ಬೇಬಿ ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಟೆಲ್ ನೋ ಯು ಸೇಮ್ ಅಪ್ಪ ಥರ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಅಮ್ಮ ಥರ ಇದೆ. ಹೌ ಡು ವಿ ಕಮ್ ಟು ಅ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್? ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನನಗೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕು. ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, whom you know has not cleared biology exam in exam 1 and exam 2, because ಈ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ 1 ಎಕ್ಸಾಮ್ 2ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್, ವಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ ಟೀಚ್ ಯು ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸು ವಿ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ವಿ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು, so that even if you are bunking college, even if you're sitting and talking in class, you will be able to understand everything by attending this class. Okay, so we will do that. So I want all of you to share the video with all your juniors, seniors, and ask them to also promote this channel. Okay, clear? Come on. So as I told you, this is one cell that has all the information that is necessary for to be carried from the paternal and the maternal side alva. So that is called as your nucleic acid. So students, nucleic acid bandbitu two of them you have. What is it? It is RNA and it is DNA. It is RNA and DNA. Okay, ribonucleic acid and deoxyribonucleic acid. Okay, ribonucleic acid and deoxyribonucleic acid. Okay, so these two. Now we should understand that what is this nucleic acid made up of, alva? We should know that also. So students, this nucleic acid is made up of something called as a nucleotide. What is it made up of? Nucleotide. ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುವ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಟ್ ಯು. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ರಿವಿಷನ್ ತರ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟೀಚಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ Josh, yes, where is the Josh? Okay, who is Josh? We need to call one Josh now to the channel. So nucleotide, okay, these nucleic acids are made up of nucleotide, but students artha madkoli, nucleic acid has three main components. Nucleic acid has three main components. What are the three main components? First is going to be your pentose sugar.
pentose sugar. Second is going to be nitrogenous base. Third is going to be phosphate group. Phosphate group. Okay, so pentose sugar, nitrogenous base, phosphate group. These three are going to form your nucleotide. Okay, now pentose sugar and the students 5 carbon sugar. Okay, this is 5 carbon. 5 carbon. Nitrogenous base are 2 of them. What are they? Purines and pyrimidines. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವೇದಾಂತು ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಯೂರಿನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಿರಮಿಡಿನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ಯೂರಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿರಮಿಡಿನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಗೇನ್ ಪ್ಯೂರಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇದನ್ನು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಯೂರ್ ಆಸ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಪ್ಯೂರ್ ಆಸ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಪ್ಯೂರ್ ಆಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ A for adenine, G for guanine. Okay, G for guanine. Clear? ಆಮೇಲೆ pyrimidines, if you want to remember, cut ಅಂತ remember ಮಾಡಿ, CUT. CUT, pure as gold, cut. Okay, very nice. Okay, I want more students like Aishu. Look at the energy. Okay, look at the energy. Okay, more students like Aishu should be on the channel. Okay, so we are going to do a campaign. Only energetic students come to the channel. Okay, C for cytosine. Okay, U for uracil, T for thymine. Done. Okay, these are pyrimidines. Okay, understood? Done. So this is your general understanding of your nucleic acids. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ಯೂರಿನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯು, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ದಿಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ adenine will always bind with thymine and guanine will always bind with cytosine. Okay, this is the understanding. Clear to all of you? Just give me a minute. 1 second. Okay. Yeah, so what I was telling to all of you, I'm telling you that adenine will always bind with thymine and guanine will always bind with cytosine. Now ma'am, how do I remember this? At Gopika Ma'am's class. Simple. Nan class alli idira, so remember madi at Gopika Ma'am's class. A for adenine, T for thymine, G for guanine, C for cytosine. Done order. Okay, done order. Clear? Yes or no? Now polynucleotide students, here also this is about the bonding. So ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇವಾಗ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಶುಗರ್ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಶುಗರ್ ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು 3 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮಗೆ ಟೀ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೀ ಲೀವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಿಲ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಶುಗರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಟೀ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಥರನೇ ಇಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಬಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಶುಗರ್ ಇಸ್ ದೆ, ನೈಟ್ರೋಜಿನಸ್ ಬೇಸ್ ಇಸ್ ದೆ, ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್ ಇಸ್ ದೆ. ಇದನ್ನು 3ನ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏಬಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅ polynucleotide chain and ultimately it can form the nucleic acid. Correct. So look here, sugar, nitrogenous base, these both will bond, and that bond is going to be called as N-glycosidic linkage. N-glycosidic linkage. Okay, next ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, between your sugar and your phosphate, ಅದನ್ನ ಏನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? phosphoester bond. Clear? Yes or no? phosphoester bond. Okay, now salient features of DNA, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ salient features of DNA. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Okay, salient features of DNA is very important for you to understand. What is the salient features of DNA? First salient feature of DNA is that
backbone of DNA is made up of sugar and phosphate group. Okay, adhe first two sugar plus phosphate group, and bases are projecting inwards. Bases andre adenine thymine alla is projecting inwards. Okay, it's projecting inwards. Next one, DNA is a double helical structure that is made by Watson, Crick, Wilkins and Rosalind Franklin. Okay, so DNA is a double helical structure. Who found it out? Watson, Crick, Wilkins and Rosalind Franklin. Okay, next thing that you have to write is adenine will always bind with thymine with 2 hydrogen bonds. Guanine will always bind with cytosine with 3 hydrogen bonds. Okay, and the DNA strands are anti-parallel. That is, one is from 3' to 5', another one is from 5' to 3'. So they are anti-parallel. That is why they are going to bind with each other and they are going to be complementary to each other. Okay, one turn has 10 base pairs. One turn on full DNA idra turn madre ಎಷ್ಟು base pairs irutte? 10 base pairs irutte. Okay, pitch of the helix is 3.4 nanometer. Approximate length of DNA is 2.2 meter long. Okay, done. Idella nanne already I have discussed with all of you. Okay, next is packaging of DNA. Nan already helidini on 2.2 meter long thread. If I'm telling you people to put it into a small one circle, you will be like, ma'am, are you okay? So adara keltidalva. ಸೊ ಆ ಥರನೇ ಇಷ್ಟು 2.2 ಮೀಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಎಷ್ಟು ಹೆಂಗ್ ಮ್ಯಾಮ್ 10⁻⁻6 ಇರುವ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಡಿ ಎನ್ ಎ ವೌಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಓಕೆ, ಟು ಗೋ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್ ದ ಡಿ ಎನ್ ಎ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಹಿಸ್ಟಾನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್, ಹಿಸ್ಟಾನ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್. Obviously poles are going to attract, right? Opposite charges are going to attract. So this long DNA is going to wound around the histone, and that histone, students, that is not one histone, that is going to be 8 of them. Okay, that is like H2A 2, H2B 2, H3 2, H4 2. So it's going to make 8 of them together. That 8 of them will form an histone octamer, and that histone octamer again condensation, finally it will form the chromosome. Now ivaga question baro chance idi illinda. What is a nucleosome? Nanenu explain madidini. DNA plus histone octamer together is called a nucleosome. Clear to all of you? Yes or no? So that is your packaging of DNA. Now Griffith's experiment. Okay, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ Griffith's experiment? ತುಂಬಾ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ತುಂಬಾ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? No. Okay, 1 second. Okay, now it will be better. Okay, so Griffith's experiment, students, Griffith's experiment worked on Streptococcus pneumoniae, used 2 strains. What are the 2 strains? Smooth strain ಮತ್ತೆ rough strain use ಮಾಡಿದಾನೆ. Smooth strain ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು virulent. Virulent ಅಂದ್ರೆ ಏನು students? Causes disease. Virulent means the one that caused disease. Okay, a rough strain means non-virulent, that is did not cause disease. Okay, so the one that will cause disease, another one will not cause disease. And what is the thing that he took? Streptococcus pneumoniae. So obviously when he injected this into the mice died. When he injected this into the mice lived. Okay, this is what happened. After that he noticed that let me do one experiment where he heat killed this. He heat killed andre heat ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ he did heat killed a strain and he noticed that the mice is alive. ಸೊ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ? heat killed a strain plus our strain, the mice died. ಸೊ ಸಡನ್ಲಿ ಶಾಕ್ ಆಯ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ಅದೇಂಗಾಯ್ತು? ಇದಲ್ಲೂ ಅಲೈವ್ ಆಗಿತ್ತು, how come when I mixed it up the mice died? So that is where the conversation comes called as transformation. Students, transformation is a process where if any genetic material is like left alone, okay, then some other cell will pick it up. Okay, some other cell will pick it up. So that is called transformation. It happens in bacteria. Okay, transformation. So the cell picked up the DNA when the other particles were getting heat killed. Okay, so showed that our strain transformed into S strain by the transforming principle. So Griffith did not know what this transforming principle, DNA idya, RNA idya, he did not know. So what he was like, let me just call it transforming principle. And when he called it transforming principle, many other people also came and told that wait, we will also help you with this. Okay, Sakina, nice. Okay, now
Hershey and Chase experiment. Here what are they doing, students? Hershey and Chase experiment is a continuation of what Griffith did. Griffith called it transforming principle, but Hershey and Chase wanted to find more than that. Okay, wanted to find more than that. This experiment tumma important nimige. Okay, this experiment is very important for you. What is it? Used bacteriophages, virus that infects bacteria with radioactive labels. Okay, radioactive sulfur, that is S35, proteins labeled. Okay, so first, students, they used S35. Why? Because it was only present in proteins. So it was needed to label the proteins. Correct? They used phosphorus 32 so that they can label the DNA alone, because see, what is there in this is not there in this, what is there in this is not there in this. Okay, so we used it to label the DNA. So after infection, so more step nadita, students, infection, blending, centrifugation. So first ಏನಾಗುತ್ತೆ, infection ನಡೆಯುತ್ತೆ. That means what? The thing is going to get infected. Okay. Second ಏನಾಗುತ್ತೆ, secondly blending will happen. Okay. Third, what will happen? Centrifugation will happen. Okay. Centrifugation will happen. So after the infection in the bacteria, only the radioactive DNA entered the bacterial cell and not the protein. So centrifugation ಆದ್ಮೇಲೆ they noticed that ಈ centrifugation tube ಅಲ್ವಾ, like this tube will be there. ಈ tube ಅಲ್ಲಿ the supernatant green ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ students? So this is the supernatant. So they noticed that in the supernatant they found protein. Okay, they found protein. Okay, in the supernatant they found protein, and here, okay, here in the pillet, this is the pillet, they found what? DNA. Okay, they found DNA. So this was the conclusion. This was the conclusion. Okay, yes, thank you so much, very nice. Okay, next one, the machinery, that is your enzyme machinery, but you don't have to study all of this. I have told you that you people have to only study what I explained yesterday. Okay, this also we did yesterday, students. Okay, so ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು transcription. Transcription ಅಂದ್ರೆ ಏನು? DNA ಇಂದ mRNA formation. DNA ಇಂದ mRNA formation ಅಲ್ವಾ? This is called as transcription. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, first we are taking RNA polymerase, obviously, because ನಮಗೆ RNA form ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ RNA polymerase we have to take, and to that we added the sigma factor. Why? Because RNA polymerase does not know when to start initiation and when to do termination. It only knows one thing, that I have to make RNA. That's all. Nothing else. It only has one goal. It's like I have to make RNA. That's it. Okay. So for initiation, we have taken the help of sigma factor. For elongation, students, ಏನಾಗುತ್ತೆ? We will get the newly formed RNA. We will get the newly formed RNA. Those who want detailed video of this, yesterday I have done a video for genetics. Please watch that video. I have given a clear explanation of all the most important concepts and expected questions. Okay. Clear to all of you? Yes or no? Clear to all of you? One second, students. Yes, done. Done. Perfect. Okay. Okay, good. Okay, so this you understood. Transcriptions, elongation, we are going to get the newly formed mRNA. Ivaga, I told you that RNA polymerase does not know when to terminate. So for that, we are going to take one more factor called as a rho factor, which will bind with RNA polymerase so that termination can happen. Okay, termination can happen. Done. Yes or no? Now here, this also I told you people that in life also there are people, some people who are not necessary for us. There are some people who are necessary for us. So when we, like, you know,
we are not happy with someone, or we're not feeling like, okay, I really want to be with this person, what we will do? We will not make any friendship with that person, alva? So, atarane genes allo, there are coding sequence matte non-coding sequence. Coding sequence mattu non-coding sequence. So, ee coding sequence bandbitu ultimately it can form the protein. But non-coding sequence are going to be of no use to me. So, what we have to do, students? We have to remove that non-coding sequence. So, introns bandbit non-coding. Introns bandbit non-coding. Exons bandbit coding. Okay, exons are coding. So, I want only exons. I do not want introns. So, the process by which where I will be removing, okay, removal of introns is called as splicing. Okay, removal of introns is called as splicing, and we also join the exons. Okay, join exons. We join the exons as well. Clear? Now, this process, this is called as splicing. Splicing admele, what am I going to get? I am going to get a new mRNA which has only exon, and we call it mature mRNA. Mature mRNA. Okay, I got a newly formed mRNA, correct? So, I call it mature. Okay, now students, it mature agide, but we should make sure that it is safe, there is no intervention, and also we have to transport this gene from nucleus to cytoplasm. Adik now two processes martivi. One is called the capping. One is called the capping, and that capping is done with the help of methyl guanosine triphosphate. Okay, methyl guanosine triphosphate. Can you see? PPP, triphosphate. Okay, methyl guanosine triphosphate. Here we are doing poly A tail, andre we are doing tailing, which is called as adenylation. It's called as adenylation. A dot. Okay, adenylation. Got it? Clear? Yes or no? So this is your RNA processing. Okay, this is your RNA processing. Now this one we have learnt it before. Okay, codon nanne explain madidini fully, so I don't want to repeat and waste your time as well. Okay, lacopron also I've made you understand. Now let's do this. Okay, this is your RNA fingerprinting, steps of RNA fingerprinting. So let's say students, on crime scene ide. A crime scene minda namage ಏನು ಬೇಕು first? ನಾವು DNA ಏನಾದರೂ ಒಂದು extraction ಬೇಕು. Okay, after extraction we are going to use a restriction enzymes. Restriction enzymes andre the enzymes that are going to help us in cutting. Okay, to cut the DNA at right like in the right place. Okay, so restriction enzymes RE can be two types. What is the two types? One is going to be exo, one is going to be endo. Exo means it will cut the strands at the end, like this. Okay, at the end. Endo means it will cut the strand in the middle. Middle, or we can say the best word we can use is within. Within. Okay, within. So, end and within. Okay. Now, look here, this restriction enzymes is going to help us to cut the DNA strands because we do not want the whole of it. Now, after that, we will take the DNA sample and then we will run an electrophoresis. Electrophoresis basically is going to separate our DNA with the basis of size. Okay, on the basis of size. Clear to all of you? Yes or no? So, on basis of size, we will be cutting the DNA. Then we will transfer it to a membrane. Now, this can be southern blotting. Okay, there is southern blotting, there is western blotting. Okay, so any kind of blotting we will be doing where we will transfer it to a membrane and then we will incubate with labeled probes. Now this labeled probes have to be radioactive. Students, idella detail agi exam 1 ಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಓದಿಸಿದ್ದೀನಿ, so that's why I'm not going too much into detail. So radioactive, we have to make it radioactive. Okay, now after that we will be able to get the X-ray
we will be able to get the autoradiography and we will be able to see the X-ray of the DNA fingerprinting to exactly know who is the criminal, what happened in the crime scene. Okay, what happened in the crime scene. Clear to all of you? Yes or no? In Kannada, you people are texting, huh? I can read Kannada. Okay. So, isolation of DNA. Okay, isolation of DNA. Kannada. Oh. Okay. Isolation of DNA. You understood, no? Digestion of DNA by restriction endonuclease also is clear. Okay, here endonuclease is given, that means it's within. Okay, it's within. Okay, separation of DNA fragments by electrophoresis, this is based on size. Okay, based on size. Then transferring, blotting of separated DNA fragment to synthetic membrane such as nitrocellulose or nylon membrane. Hybridization using labeled VNTR probe. What is VNTR probe? Variable number of tandem repeats. Variable number of tandem repeats. Okay, probe, and then we will detect. Okay, we will detect the hybridized DNA fragments, but autoradiography, a schematic representation. Clear to all of you? DNA fingerprinting? Yes or no? Any doubts in this chapter, students? Please let me know. Any doubt? Tell me. What kanasu you people have? About the match you people have kanasu? Ivat nam kanasu satya agute. All you people are telling. No doubts? Pakka? All of you? Did Basavaraj finish Principles of Inheritance or he did not finish Principles of Inheritance? Did sir finish Principles of Inheritance or no? Can you let me know that? Huh? Come on. Evolution is done. Next is human health and diseases. Okay. One second, students. Okay, come on. Let's do the next chapter. Human health and diseases. Okay. Yes, notes you will get it on Vedantu Karnataka Telegram channel. Okay, you will be getting it on Vedantu Karnataka Telegram channel. So you have to download, if you want to download all the notes. Okay, download any notes you follow on this Telegram channel. Clear? You can follow on this Telegram channel. Got it? Yes. Okay, come on. Human health and diseases. Okay. Now here we start with one diseases, and students will question and keltare. Avaru neither match the following keltare. Illa andre they'll give you the disease name. Okay, and they'll ask you the causative agent. CA I'm writing causative agent, or they will ask you mode of transmission, and they will ask you how is it spread, like is there a vector, is there a carrier, like that they will ask you. Clear? They'll ask you all of this. Done? Yes or no? Break. Now only when break got over, no. So break after some time. Okay. So typhoid. Pathogen is Salmonella typhi. Mode of transmission, it enters small intestine through food and water. So here notice students, who is the causative agent? Salmonella typhi.
typhimurium also you can tell, salmonella typhi. Mode of transmission andre eno yeng ad namak spread agadu anta. So it enters the small intestine through the food and water and migrates to other organs via blood. Okay, it migrates to other organs via blood. Now symptom, sustained high fever. Okay, they'll have sustained high fever which is 39 to 40 degrees Celsius. They will have headache. Okay, they will have weakness, stomach pain, constipation, loss of appetite. Okay, and in very very severe cases they will have intestinal perforation and death may occur. Intestinal perforation andre intestinally they will be having pores. Okay, in intestine students avrige chick pores irutte. So because of that pores, whatever is outside alva, whatever is outside will start entering inside. Whatever is outside will start entering inside. Clear to all of you? Okay, whatever is outside will start entering inside. So that is called as perforation. Okay, perforation. Itara perforations will be there. Okay, like this. Perforations. Because of the perforations, whatever is outside will start entering inside and that will lead to death. Okay, this is in severe cases. Itara enter agutte. Outside to inside. Outside to inside enter admele death will happen. Okay. Now, Vidal test or Vidal test is the confirmation for the disease. Okay, it is the confirmation of the disease. Clear? Vidal test or Vidal test idu keltare avaru. Now, Mary Mallon, typhoid Mary. So, Mary Mallon bandbittu on cook ittu. So, she used to go to everyone's house and she used to cook food normally. But what happened is that she did not know that she was a carrier of typhoid. She used to maybe have all the symptoms, but she used to never take it into consideration. So, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಡ್ಡನ್ನು contaminate ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So, they contaminated the food and that contaminated food was consumed by people and almost 60 to 63 people got typhoid, and that is how her name comes as Typhoid Mary. That means she became a human carrier of the disease. She became what? A human carrier of the disease. Clear to all of you? Next is pneumonia. Okay, next is pneumonia. So pathogen is Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumonia and Haemophilus influenzae. Streptococcus pneumonia and Haemophilus influenzae. It infects lung alveoli. The alveoli gets filled with fluid. Okay, gets filled with fluid, leading to respiratory problems. Now, mode of transmission, students. Mode of transmission bandbittu by inhaling the droplets or the aerosols released by an infected person, sharing glasses and utensils. So let's say one person sneeze ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಪೆನ್ನಲ್ಲು ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೈ ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸೊ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಫೀವರ್, ಚಿಲ್ಸ್, ಹೆಡ್ ಏಕ್ಸ್, ಆಲ್ ದಟ್. ನಾವು ಸಿವಿಯರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, lips and fingernails turn grey to bluish. Okay, grey to bluish in color. Done. Grey to bluish in color. Now, next is malaria. Okay, malaria, students. Malaria is caused by Plasmodium vivax. Plasmodium, malaria, ovale and falciparum bandbittu ಬೇರೆ types. Okay, but ಇದರಲ್ಲಿ falciparum is the most fatal. Falciparum is the most fatal. ಅದಕ್ಕೆ ಡೈಜೆನೆಟಿಕ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನು ಬೇಕು ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ಅನಾಫಿಲಸ್ ಮಸ್ಕಿಟೋನು ಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಮ್ಯಾನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಅನಾಫಿಲಸ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ. Sporozoids stored in the salivary gland, guts of the mosquito is the this one. Okay, now look here. This is the flow chart for you to learn. Okay, this is the flow chart for you to learn. Can you see the flow chart clearly? Yes or no? So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, when we talk about the malaria students, here man. Okay, in man and in mosquito. First one, in man it releases sporozoids, and this sporozoids directly ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು liver cells ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ liver cells ಅಲ್ಲಿ, this liver cells are also called as hepatocyst ಅಲ್ವಾ. ಈ liver cells
in the liver cells ಅವರು liver cells ನ burst open ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದು directly RBC ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. In the RBC also ಅವರು asexually multiply ಆಗಿ they will again burst open the RBC and they will release a chemical called as hemozoin. Okay, they will release a chemical called as hemozoin, and these hemozoin, okay, ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. Okay, it's not seen. One second. 1 minute. Yes, so they will, release, okay, they are going to release hemozoin, and this released hemozoin they release this hemozoin, and this hemozoin is going to cause recurring fevers every 3 to 4 days. Recurring fevers ಅಂದ್ರೆ continuous ಆಗಿ ಫೀವರ್ ಬರಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು, ಆ ಥರ. Okay, like how Bangalore rains are. So like that. Now students, what has happened after this RBC, like burst open from the RBC, they would have made their gametes. Gametes means your male and female gamete. A male and female gamete, directly the mosquito is going to take it in the blood meal, and the gametes are going to be taken. Fertilization ಆಗುತ್ತೆ, male and female fertilization ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು again they will form zygote. Our zygote is going to get again mature to form sporozoites, and the sporozoites are going to be stored in the salivary gland, so they can go and inject, or they can go and poke another person. So 2 phases are there. I hope it's clear to all of you what happened in malaria. Yes or no? Malaria understood? Clear all of you? Please let me know in the chats. I cannot see your chats moving. I cannot see your chats moving. Come on, quickly. What is this? Tell me quickly in the chats if you all understood everything. Very good, very good. Yes, ma'am. Done. Okay. Now we will talk about immunity. Okay. Immunity bandit students, physical barrier, skin that line our entire body, mucus lining irutte. So adu digestive system, respiratory system, urinogenital system alla a lining irutte. So obviously entry ellinda agutte, microorganism mouth inda enter madbodu, right? It can enter directly to your digestive system, or it will enter from your nose, respiratory system, or it will enter from your urinogenital system like your UTI alva. So ee moor kadeno namak mucus lining ide, so that enadru bandre immediately nam mucus adanna push out madutte. Okay, it will push it out. Clear? Now, physiological barrier students, lysozyme, sweat, HCl, cerumen, earwax, idella ontara physiological barrier. That means it will help us to remove the unnecessary particles that is in our body, like foreign invaders na remove madadu with the help of mucus lining and with the help of all these physiological barriers. Now cellular barriers bandbiಟ್ಟು nim natural killer cells, NK cells, our main goal to attack the foreign invaders. Okay, second one is the macrophages. Macrophages main job andre phagocytosis. Phagocytosis andre, let's take example, idon amoeba. Okay, this amoeba is looking for this food. This is the food. After some time ನೀವು ಏನು ನೋಡ್ತೀರಾ, this amoeba pseudopodia ಅಲ್ವಾ students, this will start going closer to the food like this. After some time what will you notice? You will notice that this pseudopodia, okay, this pseudopodia has engulfed the food. Itara, it has engulfed the food. So engulfing andre like taking in. Okay, so a phagocytosis means these people will engulf the bacteria. Okay, they will engulf the bacteria, and then you have monocytes, and then last PMNL, that is polymorphonuclear leukocytes or the neutrophils. Okay, now cytokine barriers ali you have to remember only one word, that is interferons. You have to learn only one word, that is called as interferons. Okay, that means if the virus is infecting any of our cell, then
the other cell, like let's say virus infected A will give signal to other cells telling that you do something and save yourself. Okay, because I went into problem, I don't want you people to go into problem. So it will release interferons which will signal the other cell, and the other cells will make antiviral protein to protect them from virus. Okay, clear to all of you? Yes or no? Clear? Clear? Not clear? Yes, ma'am. Okay, perfect. Okay, yes. Now, lymphoid organ in the body, primary lymphoid organ, origin and maturation. Primary lymphoid organ, students, origin and maturation banbito ಒಂದು bone marrow. Okay, maturation. Now, bone marrow dalli B cells ಮತ್ತೆ T cells ದು maturation ಆಗುತ್ತೆ. B cells ಮತ್ತು T cells ದು maturation ಆಗುತ್ತೆ. Maturation banbit thymus. Okay, in the T cells. Okay, that is maturation of the T cells will happen in the thymus, but bone marrow dalli origin agutte and B cells maturation agutte. Artha aita? So first you say B cell and T cell is there, both of them originated in the bone marrow, but B cell will mature in the bone marrow, T cells will mature in the thymus. Clear? Yes. Now secondary lymphoid organ banbit 5 of them: Peyer's patch, tonsil, spleen, lymph nodes, and MALT, that is mucus associated lymphoid tissue, lymph nodes, spleen, tonsils, Peyer's patch. Okay, these are the secondary lymphoid organ. Now active and passive immunity. Okay, active and passive immunity. 1 minute. Okay, active and passive immunity, students, you have to understand few things. Active and passive immunity, let's take Preetu. Okay, let's take Aishu, and let's take GM. Okay, Gopika Ma'am. Now what is going to happen? I called these two people for a meetup. Okay, greet and meet. So what Preetu will do? This is Preetu. Preetu will go. Okay, Preetu will go and she will go to, let's say, some shop. Okay, and she'll buy one ready-made dress. Okay, she'll buy one ready-made dress. Okay, she'll buy one ready-made dress. Now Aishu, what she'll do? She will go to a shop. Okay, buy a piece of cloth and give it first. She will start stitching it. So here she is not going to do it ready-made, she is going to do it self-made. Okay, self-made. Ivaga, you tell me who is active and who is passive. Yaar active agirutte, yaar passive agirutte. Who is A and who is P? Tell me quickly. Is Aishu or Preetu? Who is active, who is passive? Quickly in the chats. Who is active, who is passive? Any idea? Quick answer should come quickly. What are you people talking? Tell me quickly. Who is passive, who is active? Aishu is active. Okay, Aishu is active. Okay, correct. Why Aishu is active? Because she is making it by herself. She got to know that there is a program, so she is making the dress for herself. Okay, on the other side, Preetu is passive. Okay, she is passive. So from their names only you will understand: P for passive, P for Preetu, A for Aishu, A for active. Now why did I tell this? I told this because you should understand that there is something called as active and passive immunization or active and passive immunity. Active and passive immunity alli students main ಏನಂದ್ರೆ active immunity ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು active immunity, that means when we go through an infection, now we didn't know about COVID, but when we went through COVID, our body started
performing such a way, right? So when we come through a foreign particle, let's say this is a foreign particle, it enters into our body will recognize it and start making antibodies against it. Okay? They'll start making antibodies against it. Correct? So this is active immunity. On the other side, before the body can get into a foreign particle or get to know about it, we give injections. Okay? We inject the already made antibodies. Already made antibodies into the body. So that is called as passive. Okay, that is called as passive. So, ivaga vapas hogbid example nodana. See, active means, students, the body makes its own antibodies. First one is natural self-infection. That means we come across the pathogen and we get an infection. Okay. Next one is artificial. Andre now on slight on weakened antigen na body enter madbit na we will tell the body that you react now and show me. So here it is going to be vaccination, weakened antigen. Now preformed antibodies means in passive it is going to be preformed, that is ready made. That is going to be natural in the case of the mother. When the mother is giving to the child, okay, when the mother is giving to the child, it is going to be colostrum, okay, colostrum, and artificial is going to be like anti-venom. That is, we do not have the time to give the venom and be like, oh, you make antibodies, the person will go up, okay. So, adike now adanna ready-made kotta idivi, okay. We are making it ready-made. Clear to all of you? Yes or no? Clear, pakka? Yes, okay, okay. Next is going to be AIDS. Okay, next is going to be AIDS. Now, it is a deficiency of immune system. Syndrome means a group of symptoms. Syndrome means a group of symptoms. So, acquired immunodeficiency syndrome. Alva, full form eno? Acquired. Badidara? Illatane? Okay, it's going to be acquired immunodeficiency syndrome. In acquired immunodeficiency syndrome. Syndrome andre a group of symptoms. Okay. It is caused by HIV, human immunodeficiency virus, a retrovirus having RNA genome. Okay. So, genetic material enirado, RNA irado. Okay. AIDS was first reported in America in 1981. In last 25 years, it has killed over 25 million people. 25 million. Can you imagine? Now, how does it get transmitted? By sexual contact. That means if you have sexual intercourse with a person who have HIV or AIDS, then you will get it. Okay. Second one, transfusion of contaminated blood and blood groups. Okay. That is, students, mixing agutalva. Mixing agbid nam body al adanna madre blood mixing adre, that will also cause sharing of infected needles. Ivaga most of the people like kids and all nowadays, they do drugs. Okay, like many we see news and all. Now when they take the drugs, they are using a syringe. A syringe only, obviously the other person's blood content is going to be there and that will mix up, and if that person has AIDS, then even this person will get AIDS. Okay, from infected mother to her child through the placenta. This is a very common reason. This happens to a lot of people who are staying in slum areas, who does not know much about contraceptive methods, all of that, or people who are doing like sex workers. So their kids will have sometimes AIDS and HIV. Okay, so that is possibilities there. Now here, look here, retrovirus, students, retrovirus. So first in madutte, the virus will infect a normal cell. Infect madamele, they will release the RNA into the cell. So first our in release ಮಾಡ್ತಾರೆ, first our genetic material na release ಮಾಡ್ತಾರೆ. Genetic material will be released. Genetic material will be released. Clear? Yes or no? Now, once the genetic material will be released, what is going to happen? Once the genetic material released, this viral RNA will be converted to DNA with the help of reverse transcriptase. So, this genetic material release admele, students, it was RNA. Alva, this was viral RNA. This viral RNA, they will make it DNA.
How? With the help of reverse transcriptase. Reverse transcriptase. So RNA became DNA. Now our body will not be able to recognize it so much. So viral DNA will incorporate into the host genome. Host andre our genome. So it will enter into our genome, and then what will happen? New viral RNA is produced by the infected cell. That means this is going through the central dogma. Central dogma. What is central dogma, students? DNA in the RNA, RNA in the proteins, alva. So new viral RNA is produced by the infected cell, new viruses are produced, and ultimately new viruses can infect the other cell. So it one bit very importantly, you should remember that in your HIV, HIV is going to affect cells, okay, which has CD4 receptors. Okay, CD4 receptors. These CD4 receptors banbitu, we have it in our macrophages, and we have it in our T helper cells and dendritic cells. So they will affect our macrophages, but they will not kill our macrophages. They will not kill our macrophages, but they will use it, okay, as a factory to make new viruses. They will use it as a factory to make new viruses. Clear to all of you? Yes or no? Okay. Just make a note. I will just sit for 1 minute, students. My leg is hurting. Okay, I'm standing from morning. Obviously, leg will hurt. Okay. Yes. Just make a note of this by then. Yes, once done, let me know. Okay, 2 minutes break for my leg, students. Otherwise, my leg will give up on me. So, genetic material release viral RNA to DNA with the help of reverse transcriptase. And HIV will only affect cells which have CD4 receptors, and those are your macrophages. That macrophages act as factory of, factory for making new viruses. Correct? Factory for making new viruses. Clear? Okay. Done. Very nice. Very nice. Okay. Okay. So this you should know. Okay. They'll give you the diagram and they'll ask you. Now, what is the diagnosis? Like, how do we understand that, okay, this person has HIV or not? First one with ELISA technique, enzyme linked immunosorbent assay. Enzyme linked immunosorbent assay. Treatment one with students, antiretroviral drugs. Antiretroviral drugs are used. Partial effective. See, understand, AIDS andre ad bandre hogalla. Like, in the sense, there is no cure. Okay, AIDS comes, you have to die. That is the ultimate thing. But adanna solpa namageno longer lifespan solpa increase madbodu. Increase the lifespan madbodu with the help of drugs. Okay, illandre agalla. Now, prevention of AIDS. Educate people about AIDS through organization like your NACO, NA, that is NACO, National AIDS Control Organization, and one more is your government NGOs. NGOs nimigella gottalla. ಆಮೇಲೆ ಮೇಕ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೇಫ್ ಫ್ರಮ್ HIV ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ಬ್ಲಡ್ಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಲೈಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್. ದೆನ್ ಯೂಸ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್ ನೀಡಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿರಿಂಜಸ್. Use disposable needles and syringes. That is very important. Advocate safe sex and free distribution of condoms. So, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಗೆಟ್ ವೆರಿ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಟ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್. ಸೊ
ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಥಿಂಕೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಲೈಕ್ ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೇಬೀಸ್ ಲೇಟರ್, ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕನ್ಸೀವ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ನಾವು. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ನೋಷನ್ ಇದೆ. ಆ ನೋಷನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್, ಹೆಂಗೆ ನಮಗೆ ಏಡ್ಸ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂತ. ಓಕೆ, done. Okay, now control drug abuse. Okay, we can control drug abuse because maximum comes from that. Okay, ma'am ashtu chanagi okay. Yes, so students, I know my Kannada will not be the best because I am not a pure Kannadiga. I am actually a Malayali. That means I am from Kerala. Okay, but I am like hybrid. So that's why some of my Kannada might be a problem for some of you. But otherwise, students, I am trying my best. Okay, I am trying my best to give you people the content as neat as possible. Okay. Now, advocate safe sex and free distribution of condoms. Control drug abuse. Okay. Control drug abuse. Regular checkups for HIV in susceptible population. Susceptible population. Now, next is going to be cancer. Okay, cancer. Cancer is an abnormal and uncontrolled multiplication of cells resulting in the formation of tumor. So, idenagutte normally cell students avaru there's something called as contact inhibition. Let's take example. Okay, itara many cells are there. Many cells are there like this. Okay, many cells are there. Now, these many cells are going to make sure, okay, going to make sure that there is like one cell mele, variant cell, it will not grow. But normally, cells will be like this, alva. Contact inhibition, okay, contact inhibition. So that means when one cell, let's say I am one cell, another cell is here, when we touch each other, we'll be like, okay, I should stop dividing. I've already reached my place. But these cancer cells are all opposite. They don't care for anyone. They will keep growing, keep dividing. They will do an uncontrolled division. Okay, they'll do uncontrolled division. So normal cells show contact inhibition. Other cells inhibit their uncontrolled growth. Cancer cells do not have this property. Types of tumor, students. First one is called as benign tumor. Second one is called as malignant tumor. What is benign tumor? Confined to the place, okay, confined to the place of its origin. They do not spread to other parts. Andre onde on location alli irtare, they'll be in only one location, okay, one location. They will not spread. Malignant tumor, mass of proliferating cells, okay, neoplastic or tumor cells that grow rapidly, invade and damage the surrounding normal tissues. Idu spread ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, continuous ಆಗಿ spread ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, and it's not something that we can control. It's not something in our control at all. Okay, now due to active division and growth, they starve normal cells by competing for nutrients. Cells slough from tumor reach to other sites. So basically cells ಹಿಂಗ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಮರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವೇರ್ ಎವರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ metastasis. Okay, metastasis, where they are able to go and form these tumors and they will spread so drastically. They will spread so drastically. Clear? Now, causes of cancer, students. Physical agent, chemical agent and biological agent. Physical agent, ionizing radiations like X-rays and gamma rays. Non-ionizing is radiations like UV rays. So, idella expose adre cancer barak chance tumba ide. Chemical agents banbit tobacco, smoke, caffeine, nicotine, mustard gas, okay, vinyl chloride, idella namage inhale madre illandre use madre there is chances that cancer baruttanta. Biological agents, students, nam body already
ಒಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪ್ರೋಟೋ ಆಂಕೋಜೀನ್ಸ್. ಅವರು ಟ್ರಿಗರ್ ಆದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವರು ಆಂಕೋಜೆನಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ oncogenic viruses like cellular oncogens or proto-oncogens, when C-onc in normal cells is activated, the cells become oncogenic, andre they become cancerous. So in normal cells chemical illa physical agent ge expose adre automatically avaru cancerous agutte. Okay, so they will also become cancerous. Clear to all of you? Yes or no? Okay, now illi drugs ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. Okay, we can do this after like a 5 minutes break because my leg is hurting. Okay, so just only this much. Okay.
ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೌಂಡ್ ಚೆಕ್ ಮ್ಯೂಟ್, ಗೊತ್ತು ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಈಗ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಹಾಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬನ್ನಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಸೋದ ಈಗ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮದು ಎಕ್ಸಾಮ್ 3ಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕನ್ನಡ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರೋದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ವಂಡರಿಂಗ್ ಸರ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನೆನ್ನೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ನೆನ್ನೆ ಲೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಲೈವಲ್ಲಿ ಲೈವಲ್ಲೇ ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಲೀರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ 1 ಮುಗಿಯತಿಲ್ಲಿಗೆ. ಪಾರ್ಟ್ 2ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪಾರ್ಟ್ 2ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮದು ಎಕಾಲಜಿ 3 ಚಾಪ್ಟ್ರು, ಬಯೋಟಿಕ್ 2 ಚಾಪ್ಟ್ರು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ 2 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್, ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮದೇ STP ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು STP ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕೇಳೋಕ್ಕೋಗಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸರಿನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹಲೋ, ಬನ್ನಿ. ಓಗು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಯಾಪ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋದ. ತುಂಬ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರು. ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಸರಿನಾ? ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್. ವೆನ್ ದ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್, ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರೊಫೆಸಲ್ ಎಲ್ಲ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಹಿಯರ್. ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ DNA, ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸರಿನಾ? ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ದು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಒಂದು DNA ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ DNA. ಒಂದು DNA ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a gene. So gene is actually the smallest segment of DNA. That is a gene ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸರಿನಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಒಂದು ಜೀನ್ಸ್ನ ನಿಮ್ದು ಕಣ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಜೀನ್ಸ್ನ ನಿಮ್ದು ಹೈಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಜೀನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಲ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಯರ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತುಂಬಿರೋದು. ಸರಿನಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, now I want all of you to understand what is the difference between a character and a trait. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹೈಟು, ಕಲರು, ರೈಟ್? ಹೈಟ್, ಫ್ಲವರ್ ಕಲರ್, ಐ ಕಲರ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೈಟು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಫ್ಲವರ್ ಕಲರು ರೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪಿಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಫ್ಲವರ್ ಐ ಕಲರು ರೆಡ್, ಬ್ರೌನ್, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೈಟ್ ಟಾಲ್, ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈ ಫ್ಲವರ್ ಕಲರ್, ಐ ಕಲರ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೈಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದರದ್ದು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವೇರಿಯೇಷನ್ಸು, ದೀಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಯೋ. These variations becomes the trait here. So character and trait. Done students? Thumbs up in the chat bega. Thumbs up in the chat students. Now we need to understand what is a phenotype and genotype. Phenotype is actually how an organism looks from the outside. ಆಚೆಯಿಂದ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. That is the phenotype. Genotype ಅಂದ್ರೆ genetic makeup. Okay, genetic makeup. Now what is homozygous? Homozygous conditional students ಎರಡು ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ that is homozygous. ನೀವು ಟ್ವಿನ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಲುಕ್ ಒಂದೇ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿನ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಒಬ್ರು ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಆಗಿರೋ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು. ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಒಂದೇ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತಾನೆ, ಅವಳಿ ಜೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು, ರೈಟ್? ವೆನ್ ದೇ ಲುಕ್ ಅಲೈಕ್, ಅದು ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನು. ಅದೇ ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡು ನಾಟ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ನೋಡೋಕೆ ಒಂಥರನೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ. ಒಂದು ಹುಡುಗಾನೇ ಒಂಥರ ಇದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತಮ್ಮನೇ ಬೇರೆ ಥರ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ. That is called as heterozygous condition. Heterozygous condition ಅಲ್ಲಿ we have one capital, one small. Heterozygous condition. So ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಬೇಸಿಕ್ಸು. ಸರಿನಾ? Next students. Now we come to the famous uncle here, also called as your Gregor Mendel. Right now, ಈ ಗ್ರೆಗರ್ ಮೆಂಡಲ್ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದ, ಯಾವಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದ, ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದ, ಹೆಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದ, ಅದೇ ನಿಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಗ್ರೆಗರ್ ಮೆಂಡಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, he was born in July 22, 1822. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು? ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿಚ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡಿಡ್ ಗ್ರೆಗರ್ ಮೆಂಡಲ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್? ಗ್ರೆಗರ್ ಮೆಂಡಲ್ ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾಕೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅಂತ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಗ್ರೆಗರ್ ಮೆಂಡಲ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಆನ್ ಯೋರ್ ಬಟಾಣಿ. ಏನ್ ಬಟಾಣಿ ಅಂದ್ರೆ? ಬಟಾಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಪಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮು ಪೈಸಮ್ ಸಟೈವಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಪೈಸಮ್ ಸಟೈವಮ್ ಮೇಲೆ ಗ್ರೆಗರ್ ಮೆಂಡಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯಾವಾಗ 1856 to 1863, 7 ಲಾಂಗ್ ಇಯರ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವಿಲ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳು ಓದ್ತಲ್ಲ, ನೀವಿಲ್ಲಿ
ನೀವು ಒಂದು ವರ್ಷ ಓದೋಕೆ ಸಾಯ್ತೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲ, ಒಂದು ವರ್ಷ 11, 12 ತಿಂಗಳು ಓದೋದು ಅಂತ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಗ್ರೆಗಮ್ ಮೆಂಡಲ್ ಅಂಕಲು 7 years ರೈಟ್ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದು ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಏನು ಕೆಲಸ? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು, ಬರ್ಕೊಳೋದು, ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದು. 7 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು, 7 ವರ್ಷ ಸರಿನಾ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಗ್ರೆಗಮ್ ಮೆಂಡಲ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಟುಕ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟ್ರೇಟ್ಸ್? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಣ ನೋಡಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ಗ್ರೆಗಮ್ ಮೆಂಡಲ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ, ಸೀಡ್ ಶೇಪ್, ಸೀಡ್ ಕಲರ್, ಫ್ಲವರ್ ಕಲರ್, ಪಾಡ್ ಶೇಪ್, ಪಾಡ್ ಕಲರ್, ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲವರ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೈಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಗ್ರೆಗಮ್ ಮೆಂಡಲ್ 7 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ 2 ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 7 2s 14. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 7 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ 14 ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಮೆಂಡಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. 7 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ 14 ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಸರಿನಾ. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಈ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟ್ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ರೆಸೆಸಿವ್ ಟ್ರೇಟ್. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಇರೋದು, ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ರೆಸೆಸಿವ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್. ಫಾರ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೈಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಟಾಲ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್, ಟಾಲ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟ್ರೇಟ್, ಶಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ರೆಸೆಸಿವ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾನೆ? That is called as character and trait took by Mendel. So 7 characters, 14 traits taken by Mendel. Taken by Mendel, students. Ready? So 7 characters and 14 traits. Okay. Now students. Now, what did he work on? He worked on pea plant poison typhum. One question baratte nimge, 2 mark question, 3 mark question baratte ida. Sarna, why did Mendel took the pea plant? Why didn't he take mango? Why didn't he take, let's say, sunflower? Why didn't he take rose plant? Very simple, student. Very simple. Pea plant has multiple advantages. ಏನಪ್ಪ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ಯೂರ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್, ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ತುಂಬ ಸೀಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೀಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸೀಡ್ಸ್ನ ಮತ್ತೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಗಿಡ ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು, ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಈಸಿಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟಬಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಏನು? ಈಸಿಯಾಗಿ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ರೇಟ್ಸು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ರೆಡ್ ನೋಡಿ, ಸೀಡ್ ಶೇಪ್ ಆಗಲಿ ರೌಂಡ್ ವ್ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ರೆಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಸೀಡ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಸೀಡ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಸಿಯಾಗಿ. ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅವಾಗ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿನಾ. ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್, ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎವ್ರಿ 3 months, ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗ್ರೋನ್ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ, ಇದೆಲ್ಲ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಮೆಂಡಲ್ ಅವರು ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಸರಿನಾ, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಸು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಲಾಸ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಮೆಂಡಲ್ ಅವರು 3 ಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ. ಲಾ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್, ಲಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್, ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ 3 ಲಾ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲಾ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ದೇ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್. ಸೊ ಡೈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ 2 ಲಾಸ್ ನಮಗೆ ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ. ಲಾ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸು, ಲಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ. ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಈಸಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ. ಇನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮೆಂಡಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಮೆಂಡಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಈ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ F1. F1 ಸಿಕ್ಕಾದ ಮೇಲೆ there is something called as students selfing of F1 ಸರಿನಾ. selfing of F1 is the third point here. ಇದು ನಿಮ್ದು ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರಾನೇ ಬರೀಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನೇ ಬರೀರಿ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೋಬೇಡಿ, ಕಣ್ಣು ತಕೊಂಡೇ ಬರೀರಿ, ಬಟ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕಲೀರಿ ಇದನ್ನ ಸರಿನಾ. ಈ ತರನೇ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಇದು ನಿಮ್ದು ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್. ಇದು ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 1 gene. ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Sir, did you steal the pen? No, this is the pen I have. No. Where's the white color pen? This I stole it from studio. This is the only pen I have here. Yeah. When you came, which was the pen that was there? This is the pen. No, this was the only pen here. I swear. No, white color pen. White as a... No, this was the only pen here. Full white color pen. No, I I don't took have it any. from studio. I don't have any pen. I didn't steal any pen, ma'am. Don't blame me for nothing now. No. See? Students, ನಾನು ಏನು ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ.
that was kept there. Who kept it? You. Students, ಪೆನ್ ದೇಪ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಪೆನ್ ದೇಪ್ಲಿ ಮಾಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾವು ಸರಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಪೆನ್ ಅಂತೆ, ಇದು ಏನು ಎರಡು ಒಂದೇ ಥರ ಇಲ್ವ ಎರಡು, ಸುಮ್ ಕಲರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸರಿ Give the black pen. Take that. ನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬನ್ನಿ, ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸು, ಆಮೇಲೆ F1 ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ F1. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟಾಲ್ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್, ಇದು ಕೂಡ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್, ಬಟ್ ಇದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟಾಲ್, ಇದು ರಿಸೆಸಿವ್ ಡವಾಫ್. ಆಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? F1 ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಇದು F1 ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ F1. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ F1 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಯಾವ ಟ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ಟ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಟಾಲ್ನೆಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಡ್ವಾಫ್ನೆಸ್. ಬಟ್ ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಗೆಟ್ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಹೆಟೆರೋಸೈಗಸ್ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸರಿನಾ? ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ ಆಫ್ F1 ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪುನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ತೀವಿ, ಪುನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷೋ, ಜಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷೋ ಈ ಥರನೇ ಬರೀಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಥರನೇ ಬರೀರಿ, ಈ ಥರನೇ ಬರೀಬೇಕು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಾಸ್. ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎರಡು ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ F1 ತಗೊಂಡು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಔಟ್ ಕ್ರಾಸ್. F1 ತಗೊಂಡು ರೆಸಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್. ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಥರ ಬರೀ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಬರೀಬೇಕು. ಅ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಫಿನೋಟೈಪ್ ವಿತ್ ರೆಸಿವ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್. Why? To obtain the unknown, to find the or to know the genotype of F1. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಕ್ರಾಸ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್. ಎಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ಗೆ. ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್, 1 ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ, 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡಲ್ಲ, 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಎಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್? ಸರಿನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ನಿಮಗೆ ಲಾ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಲಾ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಹೆಟೆರೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಈ ತರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಹೆಟೆರೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಈ ಹೆಟೆರೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೆಸೆಸಿವ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸರಿನಾ? ಲಾ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆರ್ ಲಾ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್? ಲಾ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಯು ದಟ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಶೋ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್. ಎರಡು ಅಲೀಲು ಯಾವತ್ತು ನೆನಪಿರಲಿ, ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಎರಡು ಅಲೀಲು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಿಯರ್, ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇನ್ F1, ಅರ್ಥ ಏನು? ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಕಳೆದೋಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅದಿರುತ್ತೆ ಹಂಗೆ, ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದೇ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. Okay, and this gamete is pure for tallness, this gamete is pure for dwarfness. That is, alleles do not show blending, they separate into gametes. And students, ee law universal law idu. Idike ene tharadu exceptions illa. But ade law of dominance ge exception ide. Enadu incomplete dominance ಮತ್ತೆ codominance. ಈ incomplete dominance ಮತ್ತೆ codominance ಅಲ್ಲಿ law of dominance ಅಪ್ಲೈನೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಇದೆ ಸರಿನಾ? ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸದ. ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಈ ತರ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಇದು ಟಾಲ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಇದರಿಂದ, ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಕೆಲಸ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದು. ಸಿ ಒನ್ ಅಲೀಲ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್. ಈ ಅಲೀಲು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕೆಲಸ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸರಿನಾ? ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಓವರ್ ದ ಅದರ್ ಅಲೀಲ್. ದ F1 ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಸೆಂಬಲ್ ಬೋತ್ ದ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್. ಅಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರು, ಅಪ್ಪ ಡಾಕ್ಟರು, ಅಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಪ್ಪ ಡಾಕ್ಟರು, ಮಗ ಡಾನ್ಸರು. ಎರಡು ಥರನೂ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆನೆ ಫುಲ್ ಬೇರೆನೆ ಮಗ. ಸರ್ನಾ? ಬೇರೆನೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು? ಡಾಗ್ ಫ್ಲವರ್, ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮತ್ತೆ ಏಟ್ರಿಯನ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ತರ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಈ ತರ ನೀವು ಫುಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕ್ರಾಸ್ ಈ ತರ ನೋಡಿ, ಕ್ರಾಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಫ್ಲವರು, ವೈಟ್ ಫ್ಲವರು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ನಿಮ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಮಾಲ್, ಇದು F1 ನೋಡಿ. F1 ಅಲ್ಲಿ ಟಿಪಿಕಲಿ ಇದು ರೆಡ್ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾಕೆ? ಇದು ಆರ್ ರೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ರೆಡ್ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ರೆಡ್ ಇದೆಯಾ? ರೆಡ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಏನಾಯ್ತು? ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, the capital R is incompletely dominant over the small r. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು.
ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು, ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ ಆಫ್ F1 ಆಯಿತು, ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ ಆಫ್ F1. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪುನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂದ್ರೆ ಪುನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಜಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನು, ರೆಡ್ ಫುಲ್ RR, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R ಸ್ಮಾಲ್ R ಪಿಂಕು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R ಸ್ಮಾಲ್ R ಪಿಂಕು, ಪಿಂಕ್ ಎರಡು, ಒಂದು ರೆಡ್ ಎರಡು ಪಿಂಕು ಒಂದು ವೈಟು. ಸೊ 1:2:1 ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಜಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಸೇಮ್ ಇರೋದು, ಜಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್, ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಎರಡು, ಒಂದು ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಒಂದು. ಸೊ 1:2:1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಪ್ಪ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಅಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರು, ಮಗ ಎರಡು ಕೂಡ, ಮಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಲೀಲು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಅಲೀಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರಿನಾ, ಎರಡು ಅಲೀಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಮಿನೆಂಟು ಒಂದು ರೆಸಿವ್ ಅಂತ ಏನು ಕಥೆ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿನಾ. F1 ಜನರೇಷನ್ ರೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಬೋತ್ ದ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಅದೇ ನಿಮ್ದು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ರೆಡ್ ಇಲ್ಲ ವೈಟು ಇಲ್ಲ ಪಿಂಕ್ ಕಲರು. ಲೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫ್ಲವರು ರೆಡ್ ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಇದೆ, F1 ಇರುತ್ತಲ್ಲ ರೆಡ್ ವೈಟ್ ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ ಅದು, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸರಿನಾ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲಿಲಿಸಮ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲಿಲಿಸಮ್ ಅಂತ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲಿಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಜೀನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲೀಲ್ಸ್. ಒಂದು ಜೀನ್ಗೆ ಈಗ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 ಅಲೀಲ್ಸ್ ಇದೆ, 3 ಅಲೀಲ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ 3 ಅಲೀಲಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ 2 ಅಲೀಲು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಇರಬೇಕು, 3 ಅಲೀಲಲ್ಲಿ ಸರಿನಾ, 3 ಇರುತ್ತೆ ಸರಿನಾ. ಹಂಗಿರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನಿಮ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗು ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ದು ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್. ಅವಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಐ ಎ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ IA ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಐ ಇರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ದು ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಇದೆ, ಐ ಬಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ IB ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಐ ಇರ್ಬೋದು. ಅದೇ AB ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೇ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್, ಇದೇ ನಿಮ್ದು ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಇದು ಸರಿ. AB ಇದ್ರೆ IA IB ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ. O ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಐ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಿನೋಟೈಪ್ಸ್, ಜಿನೋಟೈಪ್ಸ್, ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಇದು ನಿಮ್ದು ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೆನಪಿಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೀಡ್ ಶೇಪು ಮತ್ತೆ ಸೀಡ್ ಕಲರು ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ, ಇದು ರೌಂಡ್ ಏನಿದು ಸೀಡ್ ಶೇಪು, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸೀಡ್ ಕಲರ್ ಸರಿನಾ. ಸೀಡ್ ಶೇಪ್ ಸೀಡ್ ಕಲರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ನಿಮ್ದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಇದು F1 ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R ಇಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್, ಸ್ಮಾಲ್ r ಇಸ್ ರಿಸೆಸಿವ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Y ಇಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ರೌಂಡ್, ಇದು ಯೆಲ್ಲೋ, ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ ಆಫ್ F1 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ ಆಫ್ F1 ಬಂತಿಲ್ಲಿ, ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ ಆಫ್ F1. ಸೊ ಆ ಥರ ನೀವು ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ ಆಫ್ F1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಥರ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಮುಂದ್ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R ಸ್ಮಾಲ್ r, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Y ಸ್ಮಾಲ್ y. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಿಸ್ ಇಂಟು ದಿಸ್, ದಿಸ್ ಇಂಟು ದಿಸ್, ದಿಸ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು ದಿಸ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Y, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R ಸ್ಮಾಲ್ y, ಸ್ಮಾಲ್ r ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Y ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ r ಸ್ಮಾಲ್ y. ಅದೇ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಈ ತರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R y ಆ ಥರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಆ ಥರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಮತ್ತು ಜಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನು, 9:3:3:1 ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ. ಇಲ್ಲಿ 9 ಇಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ, 3 ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್, 3 ಆರ್ ವ್ರಿಂಕಲ್ ಗ್ರೀನ್, 1 ಇಸ್ ವ್ರಿಂಕಲ್ ಯೆಲ್ಲೋ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ವ್ರಿಂಕಲ್ ಗ್ರೀನು ಮತ್ತೆ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಬೋತ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪೇರೆಂಟಲ್. ಯಾಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಈ ಥರ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಯೆಲ್ಲೋ, ವ್ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್. ಸೊ ಎರಡು ಪೇರೆಂಟಲ್ ಇದೆ. ಸೊ 9 ಮತ್ತೆ 3 ಇಲ್ಲಿ, 9 ಮತ್ತೆ 1 ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪೇರೆಂಟಲ್, ಇದು ಎರಡು ಹೊಸ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಹೊಸ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಇನ್ ಸಮ್ ಡೇ ರೈಟ್. ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದು ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್
2 monohybrid cross happening together. ಅರ್ಥ ಏನು? ರೈಟ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 3:1 is the phenotypic ratio in monohybrid. 2 monohybrid ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ 2 monohybrid cross ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3 into 3 9, 1 into 3 3, 1 into 3 3, 1 into 1 1. This is your phenotypic ratio of dihybrid. ಆ ಥರನೇ ಸೇಮ್. Let's say what is this right here is the genotypic ratio of monohybrid. So ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಬೇಗ. 1 into 1 1, 1 into 2 2, 1 into 1 1, 2 into 1 2, 2 into 2 4, 2 into 1 2, 1 into 1 2 1. So ಆದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ this right here is the genotypic ratio of dihybrid cross. ಇದು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ. ಸರಿನಾ? Next concept is called as chromosomal theory of inheritance. ತುಂಬಾ easy student, nothing much. Chromosomal theory of inheritance tells you that the behavior of a chromosome and the behavior of a gene is same to same. Obviously same ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? Because gene is actually part of chromosome. ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಂದೀಗ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಾನೀಗ ಒಂದು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬಸ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ, ನೀವು ಹೆಂಗೂ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕುಂತೀರಾ. ಆ ಥರನೇ ಒಂದು ಜೀನ್ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲೆ ಕುಂತಿರತ್ತೆ. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೂವ್ ಆದರೆ ಜೀನು ಕೂಡ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಸರಿನಾ? ಸೊ ದೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ್ಯಾಟ್. ಯಾರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸರ್ಟನ್ ಅಂಡ್ ಬೋವೆರಿ observed that students. Certain and Boveri observed that behavior of a chromosome is parallel to the behavior of the genes. Now, allinda students, you get a new concept called as linkage and recombination. Tumba easy concept students. Tumba easy concept. Now, all of you should remember what is linkage first of all. Linkage is nothing but physical association of genes on a chromosome. Artha agilla? Keliskolli. Let's say here I have one gene A, gene B, gene C. Now all of the genes are present on a chromosome here. Present on a chromosome. ಈಗ ಈ ಜೀನು ಮತ್ತು ಈ ಜೀನು ಮೂರು ಜೀನ್ಸು ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಅ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಿಂಕೇಜ್. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಿಂಕೇಜ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಮೂರು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಾಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, BFF ಫಾರ್ ಎವರ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಬಾಲಾಜಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಫುಲ್ ಸೈಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಇವ್ರದ್ದು. ಸೊ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಿಂಕೇಜ್ ತುಂಬ ಹೈ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫೈಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಫೈಟಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರು ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ಸೊ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅದೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ರವಿ ನೋಡಿ, ರವಿ ಒಂದು ಮೆಂಟಲ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ, ಸರ್ನಾ? ಈ ರವಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗ ಬರಲ್ಲ, ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈಗ, ಸರ್ನಾ? ಸೊ ಈ ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ರವಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ? ಬಾಂಡಿಂಗೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕೇಜೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲಿಂಕೇಜ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೋ ಹಿಯರ್. ಅದೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಲಿಂಕೇಜ್ ಇಲ್ಲ, ಫೈಟಿಂಗ್ ಆಡ್ತಾರಾ? ಫೈಟಿಂಗ್ ಆಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫೈಟಿಂಗ್ ಆಡ್ತಿದ್ರೆ ಏನು? ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೆನಪಿರಲಿ, ಈ ಲಿಂಕೇಜ್ ಮತ್ತು ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನು ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಅರ್ಥ ಏನು? ಲಿಂಕೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ, ಲಿಂಕೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಉಲ್ಟಾ ಪುಲ್ಟಾ ಇದು, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಲಿಂಕೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ, ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ, ಲಿಂಕೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ, ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀನ್ A, ಜೀನ್ B ಇದೆ. ಈ ಎರಡು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್, ಒಂದು ಜೀನ್ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಜೀನ್ಸು ತುಂಬ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ? ನಮ್ಮದು ಬಾಲಾಜಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಥರ? ಹೌದು, ಎರಡು ತುಂಬ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಲಿಂಕೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಾ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಸೊ ಜೀನ್ A ಮತ್ತು ಜೀನ್ B ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಿಂಕೇಜ್ ತುಂಬ ಹೈ, ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ. ಅದೇ ಜೀನ್ A ಮತ್ತು ಜೀನ್ C ನೋಡಿ, ಈ ಜೀನ್ A ಮತ್ತು ಜೀನ್ C ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಿಂಕೇಜೇ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಜೀನ್ A and ಜೀನ್ C. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಲಿಂಕೇಜ್. ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಾನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ, ನೀವು ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ. NCERT ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ಈ NCERT ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ Y ಮತ್ತೆ W ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ? ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಲಿಂಕೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಾ? ಲಿಂಕೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಲಿಂಕೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 98.7, ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ 1.37%, 1.3%, ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ W ಮತ್ತು M ನೋಡಿ,
ದೂರ ಇದೆಯಾ? ದೂರ ಇದೆ. ಲಿಂಕೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಲಿಂಕೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಲಿಂಕೇಜ್ ಪೆರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ 62%. ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ? ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ 37.2%. ಸೊ ಲಿಂಕೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ, ಲಿಂಕೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಅಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪಾಲಿಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಮ್ಮಿ ಅಂತ ಇದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲ್ಮಂಡ್ಸ್ ತಿನ್ನೋದು ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ? ಅದು ನಿಜ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೈಟ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೇಟ್ಸು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆನಿ ಜೀನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಒನ್ ಟ್ರೇಟ್. ಯಾವಾಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಒನ್ ಟ್ರೇಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪಾಲಿಜೆನೆಟಿಕ್. ಪಾಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೆನಿ. ಸೊ ಪಾಲಿಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್, ಮೆನಿ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಒನ್ ಟ್ರೇಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೋಡಿ ಈ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡದ. ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಲಾನಿನ್. ಈ ಮೆಲಾನಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಜೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಜೀನ್ ಎ, ಜೀನ್ ಬಿ, ಜೀನ್ ಸಿ ಅಂತ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ 3 ಜೀನ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ಗೋಸ್ಕರ. ಯಾವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ 3 ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ರೌನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರು, ಎಲ್ಲ ಡಾಮಿನೆಂಟು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರು, ಎಲ್ಲ ಇರ್ತೀವಿ ವೈಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರು, ಅವ್ರು ಫುಲ್ ಬಿಳಿ ಜರ್ಲೆ ಅವರು. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಅರ್ಥ ಏನಂತಾನೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಿರೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ದು ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲು, ವೈಟ್ದು ಫುಲ್ ಸ್ಮಾಲ್. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಡಿಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಲೀಲ್ಸು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಫೇರ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಈ ಹುಡುಗಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಹುಡುಗಿ ಲಿಟಲ್ ಫೇರ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಈ ಫೇರ್ ಹುಡುಗಿನ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಹರ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸನ್ 24 hours. ಕಾಗೆ ಆಗ್ಬಿಡಲ್ವ ನೀವು ಹೇಳಿ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ಇಸ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. Okay, so many genes are in controlling one trait here. Students, other complete opposite is called as pleiotropy. Pleiotropy ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ತರ. Students, ನಿಜ ಹೇಳಿ. Students, ನಿಜ ಹೇಳಿ, ಬೇಗ ನಿಜ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಿತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಯಾರು ಒರೆಸ್ತಾರೆ? ಮೇಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ತಾನೆ? ಮಮ್ಮಿ. ಸೊ ಒಬ್ಬರೇ ಮಮ್ಮಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. One single mother is doing all the work in the house. Same ಆ ಥರನೇ in pleiotropy we have one single gene. ಆ one single gene ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಆ ಸಿಂಗಲ್ ಜೀನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, that is pleiotropy is nothing but a single gene controlling multiple phenotypic expression. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು? ಫೀನೈಲ್ ಕಿಟಿನೇರಿಯಾ is an example. ಈ ಫೀನೈಲ್ ಕಿಟಿನೇರಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೀನೈಲ್ ಅಲನಿನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಟು ಟೈರೋಸಿನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫೀನೈಲ್ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಹೇರ್, ಸರ್ನಾ, ಮೆಂಟಲ್ ರಿಟಾರ್ಡ್ನೆಸ್, ಆಲ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಜೀನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. There is something called as male heterogamity and female heterogamity. ಮೇಲ್ ಹೆಟರೋಗ್ಯಾಮಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಹೆಟಿರೋ ಅಂದ್ರೇನು? ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಗ್ಯಾಮಿಟಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಮೇಲ್ ಹೆಟರೋಗ್ಯಾಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ 2 different types of chromosomes here, sex chromosomes. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಸ್ ಹತ್ರ XY ಇದೆ. ಅದೇ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಪರ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಹತ್ರ X0 ಇದೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಸೊ ವೆನ್ there are different types of chromosomes, here males are responsible for the ಪಾಪುದು ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ದು ಜೆಂಡರ್ಗೋಸ್ಕರ. ಓಕೆನಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇಲ್ಲಿಂದ X ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, Y ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇ ಆ ಥರ ಫೀಮೇಲ್ ಹೆಟರೋಗ್ಯಾಮಿಟಿ ಇದೆ. ಫೀಮೇಲ್ ಹೆಟರೋಗ್ಯಾಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಹೂ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚಿಕನ್ನು ತಿಂತಿರ್ತಾನೆ, ಚಿಕನ್ನು ಸರಿಯಾ? ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ. ಇಲ್ಲಿ ZW ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಹತ್ರ 2 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ Z0 ಇದೆ. ಸೊ ಫೀಮೇಲ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಿಮಗೆ, ಹನಿಬೀದು.
ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಹನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಜ ಅಂತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಲಿಲ್ಲ, ಬಹಾಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಬಹಾಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಲಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು, ತುಂಬ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು, ಸರಿನಾ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಹನಿ ಬೀಸ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಇನ್ ಹನಿ ಬೀಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 2n is equal to 32 ಇಲ್ಲಿ. 2n equals 32 ಇಲ್ಲಿ. Here remember always and always ಇಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಹತ್ರ there is 2 set of chromosomes ಡಿಪ್ಲೋಯ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಮೇಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಯ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪಾಪ RIP ಮೇಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸರಿನಾ. ನೋಡಿ ಮೇಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್, ಫೀಮೇಲ್ ಹತ್ರ 2 set of chromosomes. ಇಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಇಂದ ಎಗ್ ಬಂತು, ಮೇಲ್ ನ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಬಂತು, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಯ್ಡ್, ಎಗ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಯ್ಡ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡು, ಇದು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡು. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹನಿ ಬಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಫೀಮೇಲ್. ಫ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಗಿವ್ ಮೇಲ್ ಓನ್ಲಿ, ಮೇಲ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. So males are always produced by one more process, but fusion will always result in female here. Female. ಈ ಫೀಮೇಲ್ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಕ್ವೀನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ವರ್ಕರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ರೈಟ್. ಈ ಕ್ವೀನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕ್ವೀನ್ ಮತ್ತೆ ವರ್ಕರ್, ದಿಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಇಟ್ಸ್. ಆ ಫೀಮೇಲ್ಗೆ ಒಂದು ರಾಯಲ್ ನೆಕ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಾಯಲ್ ನೆಕ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ, ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಕ್ವೀನ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಊಟ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ವರ್ಕರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಊಟಗೋಸ್ಕರ ಫೈಟ್ ಆಡ್ತವ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ, ಸರಿನಾ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಈ ಫೀಮೇಲ್ ಇದೆ, ಫೀಮೇಲು ಎಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಎಗ್ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾರ್ಥಿನೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಥಿನೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಸೊ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಥಿನೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಒಂದು ಎಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈಗ ಮೇಲೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮೇಲಿಗೆ. ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಮೇಲ್ಗೆ ಫಾದರೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಈ ಮೇಲ್ಗೆ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಮದರೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋ ಫಾದರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೇಮ್ ಆ ಥರನೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಮೇಲ್ ಹನಿಬಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಸನ್ನೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತು ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಾಟರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಫಾದರ್ ಇಲ್ಲ, ಸನ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಈ ಫೀಮೇಲು, ಸರಿನಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಮೇಲ್ ಇದೆಯಾ, ಫೀಮೇಲ್ ಇದೆ. ಈ ಮೇಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂತು. ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮೇಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಮೇಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಲ್ಗೆ ಒಂದು ಡಾಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸನ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್ ಇದೆಯಾ ಈ ಮೇಲ್ಗೆ? ಇದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಸನ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್ನು. ಅದೇ ಈ ಮೇಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಮತ್ತೆ ಸನ್ನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ನಡೀತಿದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೀ, ಸರಿನಾ. ಸೊ ಈ ಮೇಲ್ಗೆ ಸನ್ ಇಲ್ಲ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಇಲ್ಲ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಹನಿ ಬಿ ಕೇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್. ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಯು ಶುಡ್ ಓನ್ಲಿ ನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಗೋಪಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಆಯ್ತಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ, ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ, ಸರಿನಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಅನ್ಯೂಪ್ಲಾಯ್ಡಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಯೂಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯೂಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯೂಪ್ಲಾಯ್ಡಿದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರೋದು ಟೆಟ್ರಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಯ್ತು, ನಾ ಬಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಏನು ಬಂತು? They'll be talking something about their neighboring house aunties. ಏನೋ ಬಂದಂದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, they are doing countdown. They're this one. But Aishu always comes in the class, ma'am, I've seen. Yeah. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಯೂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಯೂಪ್ಲಾಯ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು ಅನ್ಯೂಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅನ್ಯೂಪ್ಲಾಯ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಪೋಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇದೆ, ಹೈಪರ್ಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹೈಪೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಹೈಪರ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಹೈಪರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು, ಹೈಪರ್ ಆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಆ ಥರನೇ
increasing chromosome, hyperploidy. Now students, now we coming towards the end of the class students. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಪೆಡಿಗ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಟೇಬಲ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲೋಯ್ತಪ್ಪ ಅದು, ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಜನಸ್ ಮೇಟಿಂಗು, ಇದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಕೂಡ, ಇದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗೂ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, MCQ ಕೇಳ್ತಾರೆ. MCQ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಪೆಡಿಗ್ರಿ ನೋಡಿ, ಪೆಡಿಗ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಪೆಡಿಗ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರ ಹ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಓದ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಹ್ಯಾಕ್ಸ್ನ. ಆಟೋಸೋಮಲ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ಗೆ, ರೆಸೆಸಿವ್ಗೆ, ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಲಿಂಕ್ ರೆಸೆಸಿವ್ಗೆ, ಎಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ರೆಸೆಸಿವ್ಗೆ, ವೈ ಲಿಂಕ್ಡ್ಗೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು 2 ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಪೆಡಿಗ್ರಿ. ಆಟೋಸೋಮಲ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಟೋಸೋಮಲ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ 2. ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎದಕ್ಕೆ ಇದು? ಆಟೋಸೋಮಲ್ ರೆಸೆಸಿವ್ಗೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಯೋಟ್ರಿನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೋಫಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಟೋಸೋಮಲ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಂಡೆಲಿಯನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್. ಈ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆಟೋಸೋಮಲ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 1, ಮಯೋಟ್ರಿನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೋಫಿ. ರೆಸಿಸಿವ್ ಅಲ್ಲಿ PKU, ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಅಂಡ್ ಥಾಲಸೀಮಿಯಾ ಇದೆ, ಸರಿನಾ? ಅದೇ ಸೆಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್, ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ 2 ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 3 ಇದೆ. ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, ಕ್ಲೈನ್ಫೆಲ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, ಕ್ಲೈನ್ಫೆಲ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇಂದ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇದು, ತುಂಬಾ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ, ಸರಿನಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಣ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಣ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಯಾವುದು, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಗ್ರೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಯಾರು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾವ್ರೆ, ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂತ, ರೆಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂತ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಗಾಡಿ ನಂಗೆ ನಾ. ಸೊ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಯೂಶಲಿ ಮೇಲ್ಸ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಫೀಮೇಲ್ಸ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಇದು, ಸರಿನಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಜನರಲಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಹಿಯರ್, ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಹಿಯರ್. ನೋ ಥಾಲಸೀಮಿಯಾ, ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಕೈ ಮೇಲೆ. ರೀಸನ್ ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ರೀಸನು ಸರಿನಾ, ಏನೇ ರೀಸನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಕೈ ಮೇಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ, ಆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್. ಒಂದು ರಿವರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ದು. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಯೋ. ಆ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವೀನ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೂಡ, ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ. ಅಗೇನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೇಲ್ಸ್ ಜನರಲಿ ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಸಫರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ದೇರ್ ಅಗೇನ್, ಸರಿನಾ? ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಂತ, ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ GAG ಇದೆ. ಈ ಅಡಿನಿನ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಥೈಮಿನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸರಿನಾ? ಸೊ GAG ಬಿಕಮ್ಸ್ GTG. ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ಬೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಬೀಟಾ ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಚೇನ್. ಇದು ಇಲ್ಲಿ HBA ಪೆಪ್ಟೈಡ್, ಇಲ್ಲಿ HBS ಪೆಪ್ಟೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 4 5 6 ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ದ ಬೀಟಾ ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಚೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ಲೂಟಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವ್ಯಾಲಿನ್. ಸೊ ಗ್ಲೂಟಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಲಿನ್ ಆಗೋಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಇಂದ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಇಂದ. ಸೊ ಈ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಈ ಚೇನ್ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಈ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಚೇನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಸೆಲ್ ಶೇಪು ಸಿಕಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ. ಸೊ ಅನಿಮಿಯಾಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಫೀನಲ್ ಕೈಟಿನೇರಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯೂಶಲಿ ಆಗಿ ಫೀನಲ್ ಅಲೆನಿನ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಟೈರೋಸಿನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಜೈಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಫಿನೈಲ್ ಅಲೆನಿನ್ ಹೈಡ್ರೋಲೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ಇದೆ. ನಾವು ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಎಂಜೈಮ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗು, ಅಬ್ಸ್ಕಾಂಡಿಂಗ್ ಫುಲ್ಲು ಆರೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಂಜೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟೈರೋಸಿನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ? ಈ ಫೀನಲ್ ಅಲ್ಲಿನೋ ಫೀನಲ್ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರದ್ದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್, ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದಾನೇ ಡಿಸೀಸ್ ಬರೋದು,
ಸರಿನಾ? ಸೊ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೆಂಟಲ್ ರಿಟಾರ್ಡ್ನೆಸ್, ಕಲರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್, ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗೋದು, ಯೂರಿನ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಬರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ, ಕಿಡ್ನಿ ತೊಗೊಳಲ್ಲ ಇದನ್ನ. ಸರಿನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as thalassemia ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. thalassemia is actually ಅಗೇನ್ ಬ್ಲಡ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಇದು ಕೂಡ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ ತರ. ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಆ ಚೈನ್ ಹಾಳಾಯಿತು. ಥೆಲಸೀಮಿಯಾ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೈನ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಈ ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಆಲ್ಫಾ ಚೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ 2 ಬೀಟಾ ಚೈನ್ಸ್. ಸರಿನಾ? ಥೆಲಸೀಮಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಚೈನ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಬೀಟಾ ಚೈನ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಟೋಸೋಮಲ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಥೆಲಸೀಮಿಯಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಫಾ ಥೆಲಸೀಮಿಯಾದಲ್ಲಿ there is a mutation in the chromosome number 16. ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ 16 ಅಲ್ಲಿ there is something called as HbA2 gene and HbA1 gene. ಈ ಎರಡು ಜೀನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ಚೈನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಬೀಟಾ ಥೆಲಸೀಮಿಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬೀಟಾ ಥೆಲಸೀಮಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ 11 ಅಲ್ಲಿ there is a defect in HBB gene. ಈ ಜೀನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಬೀಟಾ ಚೈನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಬೀಟಾ ಥೆಲಸೀಮಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಚೈನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆಲ್ಫಾ ಥೆಲಸೀಮಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಚೈನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂಡ್ ಬೀಟಾ ಥೆಲಸೀಮಿಯಾ. ಗಾಮಾನು ಕೂಡ ಇದೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಎನ್ಸೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as chromosomal disorder ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. chromosomal disorder ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as Down syndrome. It is called as Down syndrome. Now again students, Down syndrome can affect male and female equally. But ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ 21. ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ 21 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ 21 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಬಂತು. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರೈಸೋಮಿ ಆಫ್ 21. ಓಕೆನಾ? ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಹೋದ್ರೂ ಕಷ್ಟನೇ, ಬಂದ್ರೂ ಕಷ್ಟನೇ. ಸೊ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ. ಸರಿನಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಸೋಮಿ ಆಫ್ 21 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಲ್ಯಾಂಗ್ಡನ್ ಡೌನ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬು. ಸರಿನಾ? ದ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೇಚರ್ ವಿತ್ ಸ್ಮಾಲ್ ರೌಂಡ್ ಹೆಡ್. ಅವ್ರ ಹೈಟ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ತಲೆ ರೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಶಲಿ ಓಪನ್ ಮೌತ್, ಫರೋ, ಟಂಗ್ ಆಚೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಪಾಮ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಮ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೈಕೋಮೋರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಮೆಂಟಲ್ ರಿಟಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೆಂಟಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸರಿನಾ? ಫಿಸಿಕಲ್, ಸೈಕೋಮೋಟರ್ ಅಂಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ರಿಟಾರ್ಡ್ನೆಸ್. ಆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ಸ್ತಿ. ಬ್ರಾಡ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಫೇಸ್, ಬಿಗ್ ವ್ರಿಂಕಲ್ ಟಂಗ್, ರೈಟ್? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪಾಮ್ ಕ್ರೀಸಸ್, ಮೆನಿ ಲೂಪ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸ್. ಲೂಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ, ಇಲ್ಲಿ ಲೂಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as symptoms of Down syndrome. Next one is called as Klinefelter students. Klinefelter syndrome. Klinefelter syndrome mainly affects in the case of males ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮೇಲ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ XY ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಬಟ್ ಅದೇ ಕ್ಲೈನ್ಫೆಲ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕ್ಲೈನ್ಫೆಲ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. XXY ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಈ XXY ಕಂಡೀಷನ್ ಇಂದ ಹಿಯರ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಮೇಲ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೆಮಿನೈನ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಗೈನಕೋಮ್ಯಾಸ್ಟಿಯಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೈನಕೋಮ್ಯಾಸ್ಟಿಯಾ ಏನೋ, ಗೈನಕೋಮ್ಯಾಸ್ಟಿಯಾ ಇದು ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ as gynecomastia. Such individuals are also sterile in nature. Now students, last disease is called as your Turner syndrome. In Turner syndrome students, it affects in females ಆಗುತ್ತೆ. Usually females have XX chromosomes, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. So but in the case of Turner syndrome ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು X chromosome ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ. So here XO ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. XO ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ XO ಕಂಡೀಷನ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆ ಫೀಮೇಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೇಚರ್, ಫೆಮಿನೈನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಫೀಚರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ದ ಓವರೀಸ್ ಆರ್ ರುಡಿಮೆಂಟರಿ ಅಂಡ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನೋಡಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಏನು ಕಲಿಬೇಕಂತ ನೀವು ಈ PDF ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕಲಿಬೇಕು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನಿಮ್ದು ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಡ್, ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಸಿಲಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬ್ರೆಡ್, ಸೆಕರೊಮೈಸ್ ಸರ್ವಿಸೆ, ಸ್ವಿಸ್ ಚೀಸ್, ಪ್ರೊಪೋನಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಶರ್ಮಾನಿ. ಆ ಥರ ನಿಮ್ಮದು ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಜೈಮ್ಸು, ಲಿಪಿಯೇಸ್, ಪ್ರೋಟಿಯೇಸಸ್, ರೈಟ್? ಸ್ಟಾಟಿನ್ಸು, ಮೊನಾಸಸ್ ಪರ್ಪ್ಯೂರಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬ್ಲಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಲವರಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟು. ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಿನ್ ಎ, ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ಪಾಲಿಸ್ಪೋರಮ್, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಇಮ್ಯುನೋಸಪ್ರೆಸಿವ್ ಏಜೆಂಟು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಥರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೈಕ್ರೋಬ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ. ಯಾಕಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎಕಾಲಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ 2.
ಸರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಮುಗಿತು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, STP ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ STP? STP ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ BOD ಲೆವೆಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಗೋಲ್ ಆಫ್ STP. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ. ಸರಿನಾ ಮ್ಯಾಮ್? Students, that is the part 1 today. Students, again we have done so detailed everything, right? So part 2 now we'll be doing the entire 3 chapters of ecology, 2 chapters of your biotechnology. Part 1 ಮಾಡೋದು students. So students, yesterday itself we have done genetics. So ಅದಕ್ಕೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದ್ರೇನು ಸರ್ಫೇಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಚೆಕ್ ಔಟ್ genetics, that is principles of inheritance, molecular basis and evolution, yesterday's one video is there, which is 2 hours video, which has all the expected most important questions. Okay students, don't worry, naale we'll try to upload one more video ma'am, important questions. Okay, important questions. Do it definitely before the exam, because June 10th, 9th and 10th you will have physics. So after that, so aವಾಗ don't worry students, we'll be uploading a lot of questions for you. Fixed questions ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, fixed MCQs ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೆಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸರಿನಾ? ನಾವು ಯಾಕಿಂದ ಈಗ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ನಾವು ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಈ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. and last chance students, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 10 days ಇದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಕ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ. Exactly. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ವಿ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ನೌ. ಓಕೆ, yes. So thank you so much students. We'll see you in the next class. Until then, all of you, please Subscribe to the channel. ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, share to all your friends who are writing exam 3. Students, ನಾವು exam 2ಗೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, exam 1ಗೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. And if you go check on YouTube or any offline, ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ ಇದನ್ನ. ಎಕ್ಸಾಮ್ 3 ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವರು ಅಯ್ಯೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸೇ ಇರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸಿ ಈವನ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಚಾನಲ್. ದೇ ಮೈಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಚಾನಲ್ ವೆರಿ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಗ್ರೆಟ್. ಸೊ ಬಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಅವರ್ ಪಾರ್ಟ್. So now we are new to the this is a new channel. So we want to put all the efforts from our side possible. ಯಾವುದೇ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾರು ಎಕ್ಸಾಮ್ 3 ಮಾಡಿಸಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮ್ 2ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ 2 ನೆನಪಿದೆಯಾ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ 2 ಕೂಡ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ರಿಯಲಿ ವಾಂಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟು ಶೇರ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಟು ಆಲ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ 10th standard, 11th, 12th, ನೀಟ್, JEE ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲರ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಿಮ್ಮದು ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ 12th ಮುಗೀತು, ಅವರು ಕಳಿಸಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆಫ್ಟರ್ 12th ಆಲ್ಸೋ. ನಿಮ್ಮದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಆಗಲಿ, ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ, B.Pharm D.Pharm ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಬರುತ್ತೆ, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ವಿಡಿಯೋ ಇದಾಗಲೇ, ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಚಾನಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜು, ಸರ್ನಾ, ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವೇದಾಂತು ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ನೇಮ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ದಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್. ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ದ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ and subscribe to the channel if you're new, and see you all in